orden con el mga miembro del gabinete y esté más claro de su orden que necesita sacar de su clearance antes de atender sila con algún investigación o congressional probe conforme hasta que está conducido este tiempo. No sabio si palabra del presidente puede basanga también con mga alto oficiales para atender con el mismo investigación allí na Blue Ribbon Committee na Senado que está conducido este tiempo. El presidente Rodrigo Duterte requiere ahora con su mga miembro del gabinete para buscar el approval de suyo antes de atender con el congressional inquiry después que el mismo mga legislador de aton lawmakers ramp up scrutiny of his administration's pandemic deals. I will require every cabinet member to clear with me any invitation, and if I think he will be called for walang silbi except to harass, to be berated in front of the Republic, hintuin ko na yan at pagbabawalan ko na asegun ko Duterte na untaped address kaya asesale anoche. Na palabra to the English, I will require every cabinet member to clear with me any invitation, and if I think he will be called for no other purpose but to be harassed, to be berated in front of the Republic, I will stop it and I will not allow it. He added that he would not allow cabinet members to appear before congressional investigations if they have no other purpose except really to ramble on, to stretch the hearings because that is good for the elections. Considering that the Blue Ribbon Committee right now is tamang kalkal mga nuevo ebidensya como mga ghost delivery, como kwansina, dul makastranyamente nuevo pronunciamiento del presidente. I just find this a little strange because if you are really for transparency, why would you stop members of the cabinet? They should be able to stand on their own. No? They should be able to defend their own chair, so to speak. Alin na mismo Senado, sila, they are on the level. So I just don't understand why this statement is coming from the president at this point in time. El presidente yaman cite el caso del Health Secretary Francisco Duque Tessera, whom he said has not been in control of the workings of his department as he has been busy attending congressional hearings which have largely centered on the government's procurement of pandemic supplies. I thought the investigations had to do with his duties into the pandemic, no? His duties and his response to the pandemic, because it is being scrutinized because of that. At the center of the controversy is Pharmaceutical Corporation, a small company that had paid up capital of just 625,000 pesos when it was established in 2019, that bagged the following year 8.68 billion pesos in contracts with the government for personal protective equipment and testing kits. Family Chairman Wang Su-Chien revealed on Friday during a Senate hearing that Michael Yang, Duterte's former economic advisor, had assisted the firm by acting as its financier and guarantor to Chinese suppliers. Now, de más reciente, aquel si Lincoln, cosa pa aquel nombre ya, tabla que está recibido amenazo. Y admitir na Senado mismo también. Sabi ta si de verasan bakel o historia lang también, conforme está esa situación ahora allí con esta investigación que está conduciendo de más reciente. Mientras tanto, el Departamento de Justicia, miembros del gabinete del presidente, llaman issue el Immigration Lookout Bulletin Order contra con Michael Yang. Que quiere decir hold departure orders ¿no? Para sanga el salida de si Michael Yang.
Department of Justice will issue an immigration lookout bulletin order against Michael Young on Tuesday. Según con el secretario Menardo Guevara, si Guevara y anota que el issuance was requested by Senator Richard Gordon, chair of the Senate Blue Ribbon Committee. The committee has been investigating the handling of COVID-19 response funds, including the procurement of supposedly overpriced face masks and shields. Young has been in hot water for his alleged ties to Pharmally Pharmaceutical Corporation, the country's top medical supplier. Amid the pandemic, the company is being questioned for bagging billions of pesos in contracts despite having an initial paid-up capital of only 625,000 pesos, among others. Now, some investigation is also being done right now. Concerning kung sila posible ghost delivery of pharmaceutical products. Kay Kerry na yapirma kaya man-deliver pero no hay actual delivery con ese. Ahora descubrí también na mismo investigasyon que está conducido con esta mga gente con quien hace investigasyon el Senado. Now, el Sangha, el presidente con mga miembros del gabinete para atender quien directamente envuelto con este Pharmally, cosa mensaje tayo imbiyakan natin. 1:33 in the afternoon, kayo viviendo de Zamboanga, aquí na programa de este Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Tiene ba siya susunod sila? Del magapasaw administration, donde tiene mag-hearing na Kongreso o na Senado, anda panel un presidente? In my long years of being in media, I have not heard, not even during the time of Marcos, donde ya prohibir el presidente con el miembro del gabinete aparece na una investigación del Senado. That's respect for the separation of powers, no? Maybe not publicly, iablale. Pwede ser, siguro, not publicly, no kamo aparece, pero to go out, make a formal announcement to prohibit them from going, that's a different thing, no? Cosa el message que él quiere decir. Anyway, self-explanatory aquel. Mientras tanto, esta noticia ahora dentro, Albert, subidito siya sa pati dinoning también. El senador Manny Pacquiao yaman file el 100 million peso cyber libel complaint kontra con Pastor Quiboloy. Anak ko. El senador Manny Pacquiao yaman file ayer el cyber libel complaint contra con Pastor Apollo Quiboloy y demanda que pagale el 100 million de pesos damages for spreading quote-unquote fabricated claims about the lawmaker. Base con este video del Radio Inquirer, si Pacquiao yaman file el complaint contra con Quiboloy, a self-proclaimed appointed son of God, at the Makati City Prosecutor's Office. Na un statement si Pacquiao habla que el reclamo pasale con un television appearance y social media post que ya hace si Pastor Quiboloy, donde si Quiboloy mismo ya claim that the senator had misused funds for the unfinished Sarangani Sports Training Center. Quiboloy allegedly claimed that the project had cost the government some 3.5 billion pesos. Si Pacquiao represented Sarangani in the lower chamber of Congress before he became a senator. He used to deliberate falsehood to brainwash the minds of the Filipino public, recklessly propagating it to blacken the image and reputation of an honest public servant. He even had the audacity to quote the Holy Scriptures in the furtherance of his lies, misleading his flock and confusing the public
with the end in view of blackening another's reputation, según con el mismo reclamo que ella planta na Makati courts, no? De más recientes. So, Makati liam file este caso. So, Kibuloy will have to go to Makati to face the trial. Otherwise, his statement as outlined are far from hollow. They are criminal in nature and cannot go unpunished, the document added. Pacquiao noted that before his trip to the United States for his boxing match in August, a video was leaked wherein he was heard complaining about the corruption in the Philippines. He said the video apparently triggered President Rodrigo Duterte to challenge him to prove his corruption claims. Pacquiao then held a press conference to show proof of the graft and corruption happening in the Duterte administration. The senator said that right after the press conference, Pastor Kibuloy appeared on television through his SMNI network and on social media, where he accused the lawmaker of embezzling public funds for the construction of the Sarangani Sports Training Center. Pero según con Pacquiao, el 3.5 billones de pesos was actually appropriated for the Philippine Sports Training Center in Bataan. He said he did not have anything to do with the project and that the dilapidated buildings shown in Kibuloy's video were actually old facilities at the Sarangani Province Sports Complex. Ay, nako. Teka, tiempo de eleksyon, oo. Cosa l'evidenza di Kibuloy? Perché ¿Por qué tan elegante conversando? Cosa man decidió usted, cara? Ya pensaba ver decidió trabajo para un cuento por casa de Dios. ¿Por qué man está en la política? Sino naman sila. Estado del Iglesia, kapan naman, todo man tamen, ang sina, di ba? Ang reliyon, tamang kwento. Pero, dato na liya, tamira, bueno, si tiene la base, ¿no? Si tiene la may base. base, intiras, cosa habla si Kibuloy y destrozar su persona, tiene el cuan. Yeah. Tiene el derecho para file el caso. Well, he also has his right to defend his name, ¿no? Naturalmente, si quien el mismo corte... Ese Sarangani Sports Complex, te acuerdas kasi doon aquel tiempo pa si cuando congresista pa siguro si Pacquiao cuando levanta con ese, no, pero hindi naman siguro que culpa también, doon tiene siguro que problema na con mismo contractor, no? Ita sucede sila magaproyekto sina kigani na sa buanga, diba? Mucho magaproyekto ya abandona magakontraktor, por causa mucho yaman encuentro problema mediante el construcción. Na otro magulor ta sucede también pero hindi sa la culpa del mismo gobierno local, diba? Kay por eso kana tamang blacklist ko ng mga contractor kay por causa sila ya culpa, no, con el asida del proyecto. But ese ba tamang kantidad si por ejemplo ba tuman puapit pa si Manny Pacquiao con ese lang sports complex, señor. Makin 2 o 3 sports complex pa siguro si Manny Pacquiao puede planta. Personal sin hindi siguro. Kabal di suise. Oo, okay. Sobra hindi. Di Manny Pacquiao de tiempo. El corruption aquel billion el envuelto, sila mga million. Ako, un fight lang si Dimani ni Mayase. Si siya naman siguro un politiko na creo de verasan hindi kurakot. Este persona. ¿Por qué palaman kurap? Di manadalisin? Actualmente, el No problema hay razón más. para net worth ni Manny siguro talyata ko rin na $9 billion. El razón siguro takorele este tiempo para de su nombre lang. Mantecho de su nombre. He wants to maintain his good name, no? I don't know, but something is a miss aquí también con este mga pronunciamiento. O sea, sabi Pero ba? mucho Si Ben sobra lang ba si Pastor Kibuloy Ben Leal gayot, kita depende ka tayo con el presidente también. Best buddy si sila ron, best friend también si sila. Mira tol di la pasada cuando hobi ko pa sila mga hoben, pwede tumira ki, ikaw sila tayo ko kanabonggo ba? Kongat si, close sila.
A la 1:41 del tarde. Basta kita kanila. A la 1:41 del tarde, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo.
Kaya daw 5 nivel, no? With perks for fully vaccinated individuals kung siya na nuevo protocols kita implementano. 5 levels with perks for fully vaccinated individuals. Esta es cosa que ustedes necesitan saber, no? Kung siya na nuevo alert level system, no? The government's pandemic task force has finally issued the guidelines on the pilot implementation of the alert level system of coronavirus or COVID-19 response in Metro Manila in an attempt to curb the spread of the virus and its variant. Presidential spokesman Harry Roque made the statement 2 days before Metro Manila's shift to the new system on September 16. In a statement released on Monday evening, September 13, Roque said the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases proactively advocates the principle of 3 C's: closed, crowded, and close contact. Closed, crowded, and close contact strategy that will be applied in the region. We should strive for total health, and this can only be realized by carefully balancing our COVID-19 response by considering both the health of our people and the economic health of the nation, which this policy shift is all about, según con Roque. Here's what you need to know about the new alert level system based on the guidelines issued by the IATF on September the 13th, 2021. There will be 5 alert levels under the new system. Alert level 1, areas where case transmission is low and decreasing. So, aquel mga lugar que bajo el número de infeksyon, ita menora pa, alert level 1 set. Total bed utilization rate and intensive care unit utilization rate is low. So, menos el tausa ng mga hospital. Alert level 2, areas where case transmission is low and decreasing, healthcare utilization is low, or case counts are low but increasing, or case counts are low and decreasing but total bed utilization rate and intensive care units utilization rate is increasing. So, ¿qué quiere decir? Maskin bajo el cuenta pero tasubi el número del quien entra na hospital, alert level 2 se. Puede ser baka na alert level 2 kita kay, no? Alert level 3, areas where case counts are high and or increasing with total bed utilization rate and intensive care unit utilization rate at increasing utilization. That's alert level 3. So, the way I see it, Albert, we can be either in a alert level 2 or alert level 3 depending on the assessors, no? Alert level 4, areas where case counts are high and or increasing with total bed utilization rate and intensive care unit utilization rate at high utilization. And alert level 5, areas where case counts are alarming with total bed utilization rate and intensive care unit utilization rate are at critical utilization. General guidelines. The Department of Health shall identify the alert level of the pilot area. So, el DOH, el quien man identify con este. This area shall follow the protocols consistent with the declared alert level. For the duration of the pilot implementation, classification of the pilot area shall be done weekly unless otherwise specified. Regardless of the vaccination status, or even a negative COVID-19 test result, close contacts of probable and confirmed COVID-19 cases shall undergo a 14-day quarantine period. Que dice, maski niya mambakuna tedes, on negativo de COVID-19, but you had a contact with somebody who turned out positive, you will undergo 14-day quarantine period. The authority to impose granular lockdown shall be given to the city and municipal mayors. These lockdowns shall last for a period of 14 days. Only the following shall be allowed to move within, to, and from areas under granular lockdown.
health and allied health workers, uniformed personnel, outbound overseas Filipino workers or OFWs, OFWs returning to their respective residences after completing facility-based quarantine, those seeking immediate medical attention. Those who are living in places under granular lockdown will be allowed to enter the said area but will not be allowed to leave until the lockdown is lifted. For and essential items intended for delivery in areas under granular lockdown will be allowed, provided that they can only be unloaded at border collection points designated by the LGU. Households within areas under granular lockdown shall be provided assistance by their respective LGUs and the Department of Social Welfare and Development. Now, Level 5 guidelines, if you are declared under Level 5, based on the new IATF guidelines, areas placed under Alert Level 5 shall follow the guidelines applicable to enhanced community quarantine. Level 4 guidelines, those below the age of 18 and over the age of 65, those with comorbidities and pregnant women will not be allowed to leave their homes unless for obtaining goods and services or for work. Those not mentioned are allowed to undertake intrazonal and intrazonal travel subject to regulations of the LGUs and their destinations. Individual outdoor exercise will be allowed for all ages but shall be limited within their barangay. Minimum public health standards must be followed at all times. Okay, so the following establishment and activities are not allowed to operate under Alert Level 4. Indoor visitor or tourist attraction, libraries, archives, museums, galleries, and cultural shows and exhibits. Indoor venues for meetings, incentives, conferences, events. Indoor entertainment venues such as cinemas and venues with live performers. Outdoor and indoor amusement parks or theme parks and kid amusement industries. Indoor recreational venues such as internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, and similar venues. Indoor limited face-to-face or in-person classes, examinations, and other education-related activities at all levels. Casinos, horse racing, cockfighting, cockfighting, and operations of cockpits, lottery, and betting shops, and other gaming establishments, so prohibited siya. Social events such as parties, weddings, family reunions, processions, and motorcades, among others. Indoor sports, courts, or venues, fitness studios, gyms, spas, and other leisure centers or facilities and swimming pools. So, todo mention aquí, con ese ganito men so debe, o kung kita, con ese mga nuevo protocols diato. Pero no? So, yaman highlight ba el perks del mga fully vaccinated? Kasi I was going to there, but we already have our guest. Pero later pa sila we will go to 2:30. that later on, Albert, no? Okay, we will go to the nitty-gritty kasi about mga perks ng mga fully vaccinated. At pala lang perks, kung niya, maski fully vaccinated to, si yaman junto to con persona que tiene positivo de COVID-19, automatic kasi makin fully vaccinated or no hay to COVID-19, you will be quarantined for 14 days. So, anyway, let's okay. Let's 2:30 pa sila ron, no? Pero el di aton aura otro anay announcement magabisinos kay another batch of COVID-19 vaccines arrived sa Zamboanga City yesterday afternoon magabisinos. Don disgun kun el Department of Health Regional Office 9 that yesterday arrived in Zamboanga City, total of 77 boxes, 77 kahon del mga hindi smuggled sigarilyo ha. Mga bakuna mga bisinos. Sigun kunel DOH9 that 70 boxes or total of 109,200 doses, marami to, Sinovac vaccines, and 5 boxes composes of 18,720 doses Pfizer, while for Zamboanga City, yalega 2 boxes or total of 14,700 doses of AstraZeneca. If I'm not mistaken,
parts del purchase the vaccine del Zamboanga City LGU kel usa para na mga Zamboangueños. Yeah. Aside para con ese ron, yalega también na dipolog separate batch, no? Yalega na dipolog el total of 5 boxes or 3,800 doses of Sinovac, 5,850 doses of Pfizer and 600 doses of Gamaleya Sputnik V. Isigun kun al Department of Health mga bisinos na latest data taliya na 20.48% or total of 387,435 el fully vaccinated na entero Rehiyon 9. Ese takubri ko dal A1 para A5 priority groups. So kung nakilos magata espera kung dal bakuna man update di ustedes mga nearest barangay health centers para pwede ustedes receive el di ustedes magabakuna. Okay. El World Health Organization, opisyal habla Albert, que bien temprano pa gayot para man ease out el restriction allí na Metro Manila, kaya mas agrava pa el sitwasyon, no? Un oficial del World Health Organization y habla que hindi pa el de propio tiempo para man ease out con el coronavirus disease restrictions na Metro Manila, even if more than half of its target population were already vaccinated. We have significant population coverage within the National Capital Region. I believe it's about 60% now, but this is not adequate at this point to relax our quarantine positions. Es el cosa y habla el WHO country representative to the Philippines, Dr. Ravindra Abhaya Singh, durante el public address briefing que conducí del martes, ¿no? Ese gane comprometa es el latest. Lo que dice el WHO mismo está caucionado con el gobierno nacional contra este movimiento para man ease out o con ese restrictions sa Metro Manila. Ese gane el disgusto de tener el mga doktor di aton dito dia pati kun Harry Roque cuando tanunsya sa nuevo mga protocols el mga doktor tamla takausyon na numa hindi pa tiempo na ahora takumpirma lang tan responsable mga doktor el mismo WHO también takausyon na también con el mismo gobierno nacional contra con ese easing out del protocols. So sabi to aquel issue del outburst di Secretary Roque, no gato entendido con el issue porque le rabia. El pobre tigiara. El reason ba porque le rabia? De kay tarabya le kun aquel tang kontra el mga doktor kun aquel kere cosa sucede implementa el gobierno na granular lockdown siguro kay na granular lockdown siya comments al mga doctors. So dolya rabya si so siya comment al doctors pero porque le necesita rabia? Pensaba ba yung dialogo? You're supposed to listen to both sides during the and precisely doctors sila they know the field they know the problem they know what they're doing porque le yan now in response to the reaction del pati el kilaya el mga doktor ya recibe ko na kel pobre tiga ahora si Interior Secretary Eduardo Año del DILG quien ahora el forzado pedir apoyo Interior Secretary Eduardo Año apologized to the health sector after presidential spokesperson Harry Roque was seen in a leaked video berating a group of doctors during his last week's virtual meeting with the Pandemic Response Task Force. For me personally, según ko na nyo, na su palabras for me personally, I want to apologize to the health sector. That is an unfortunate event na hindi dapat nangyari. That should not have happened. The video showed Roque lashing out at the Philippine College of Physicians, President Dr. Maricar Limpin, after she made an emotional appeal to place the National Capital Region under lockdown as health workers were exhausted due to the rising COVID-19 cases. In the video, Roque can be heard defending the government's pandemic response, saying they were trying to also look at the economic ramifications of enforcing lockdowns. Año said he acknowledged Roque's argument, but he did not agree with the way the message was delivered to Limpin. Gusto man tamen,
you could disagree, but you can disagree in a nice way. Correct. You Oo. don't have to. Pero sa You don't have to dress down pero Dr. Limpin. amo yung hindi no? tayo intindi. Oo. Yun ang hindi natin maintindihan. Bakit kailangan ganun yung reaction kung pwede naman pag-usapan lang ng maayos? After all, talya sila para konferensya para diskuti asunto. Hindi para man ansina to. Para kosa, ano bang gusto nating ipakita doon? Dominante tayo. Yesterday we were talking about it. You were not here. That was a total breakdown on the part of Harry Roque. Siguro from the pressure from the president, pressure from other sectors. Then here comes the yaman breakdown niya le. But Hindi, tamireron ba kustumbre ka ron? well, whatever it is, you're the spokesman and the face of the president. You're not supposed to. You're not supposed to put an ugly face on. Treso, no? Manbirito con mga doktor. Formento bibi el mundo sinoy doktor. Perdi a todo profesyon, bibi el gente. Pero el doktor perde, mas. Trabulika niya kita. Whatever it is, yesterday taman kwento man kami kita pati si Consel Kimelago, ese ofrecimiento all of a sudden, tiene ofrecimiento para representarle con la nación na United Nations might be the president's kay el recomendado del presidente kun Harry Roque para atender na New York dahil after that incident baka it might be his sabi sila graceful way out of the situation, no? Kaya whether you like it or not, depende ko na kal sitwasyon. Ngayon kat illegal na lugar para kal klase. No ay gayon. Por eso, yung kunili, pili lang apology, no? The way I see it, Doon no kere. his recommendation, lo mismo it's a promotion to oblivion. Sino pa Send him a- latest ron kung si notisya Send him someplace where he man cannot file do daw that. le case. Ha? Man file daw le case kung Kenya man leak ko na kal video. Embes naman apologize sila, ang pinalaki pa. Tinabugaw ya bla. He already apologized in public. That means he admitted that he was wrong. Kaya man apologize bali? Oh, yan apologize le. It's So good. how can you in a formal conference and people really take videos in informal conferences because they put it on record. Yeah? But why would you blame somebody for taking videos of that? Huh? Igual na siya yan ang matu press conference yan, take it to video, depende ito gusto ko resulta del press conference, file to ara kaso ko kanya man air ko na press conference, ay kalmi mo dito press conference. Ha? Doon hindi siya, doon hindi man amo. The way I see it, as a recommendation the Presidente para ng United Nations Kunele, is a graceful way out for Harry Roque, no? Ay, mientras tanto mga bisinos on COVID update as of 2:05 in the afternoon, we received information akiron acerca del occupancy rate del isolation facilities del Zamboanga City as of September 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 out of 10 mga-isolation facilities di aton is at critical risk, 2 el high risk, and 1 lang el moderate risk mga bisinos. Meaning, el vacancy ng mga isolation facility na Zamboanga City aura is getting slim. Mas menos ya, mas taabahaya el occupancy, el vacancy mga bisinos. Meaning, si por ejemplo yung positive, kilayas home isolation niya tamin kita. Watch out mga bisinos hindi magkita taas sa miedo pero el diaton lang si por ejemplo there's a need para man isolate kita el pregunta donde ka naton el pone. But we receive information also from our CDR Remonicio report na virtual press conference anoche. Tabla kay para man abriya kun el mega facility na ecozone daw soon more than 90% el completion, that's 2,500 bed capacity ata pero el punto di aton ali maskin chene kita isolation bed capacity or isolation facility hindi kita debe mang kumpiyansa. Por eso, ese lang gani na mga alert level, ese lang sitwasyon na kita palta kita te kamaya para mga enfermo. Possibly might kuan ka natin categorize as under alert level 3 at the birth, no?
So, también dice, baka kanato na baka sinata na deklara. Uno pa ron ha, sabi ba to latest na Zamboanga del Sur? Tapaltaya sila oxygen este tiempo, ha? I've been talking about that like forever. Kitake, we have to beef up our capabilities to produce our own oxygen kay sabi man kita en todo mga hospital na entero Southwestern Mindanao including Tawi-Tawi and Holo todo ta kumpra kay kanaton, no? Yung oxygen. Now there will come a time wherein the supply for local patients baka minorase if we do not have the capability to produce our own. Kaya ki public advisory ron ha, September 13, 3:18 p.m. Ayer tarde. Advisory, Zamboanga del Sur Medical Center regrets to inform the public that as of yesterday, September 13, 2021, the hospital has critical supply of medical oxygen. The suppliers can no longer provide the hospital with enough oxygen as of this time. In line with this, the Zamboanga del Sur Medical Center cannot assure the patients brought here will be provided oxygen. We are encouraging the public to bring and provide their own oxygen if they have any. This advisory will take immediately for further notice. Thank you very much for your kind understanding and cooperation. Sigun Secunal OIC Chief of Hospital, Dr. Anatolio Gakampang Jr. SL advisory di ila yesterday. Pero sabi kita, i-responde dayon LAFP and the Office of Civil Defense and Zamboanga City Medical Center kunel problema di ila. Pero sabi to, hindi lang na Zamboanga del Sur, Bert, no? Aliparte na Zamboanga Peninsula, kay tiene también cercanos, although afuera na Region 9, pero la pilit ka natun. Sí. Kaya kanya también ahora, padece también por causa con este surge del COVID-19, like na Misamis Occidental siguro que sina tamang family, tiene sila ya 9 confirmed Delta cases. Uno na 4 na Oroqueta, 2 na Tangub, 1 na Aloran, 2 na Bonifacio, no? So ese lugar, maski na sa liban si kanato na ki, pero pilit si por ejemplo tiene también el problema na COVID. Correct. Después tiene también na kina Krusahan lang man si boundary lang si. Ore sa ganes kita kataki kumukon kita. Kumbaga el Zamboanga pirme sa taman sandi kita na unpader. Falta lang natin rin po kaya kita na pader kita na po. Responde. Si por ejemplo Cargaw yung testo sa ki. El Corresos para kina Zamboanga Peninsula. Sí. Si Lena na parte arriba na del sur del norte, el Corresos para kina Zamboanga. Actualmente, na latest news coming from the Department of Health, al Regional Director del DOH9, Dr. Joshua Brillantes, yaman lead kun el grupo del Zamboanga City Medical Center, Armed Forces of the Philippines, and también Office of Civil Defense. Doon di yaman create sila kun este one Oxygen Command Center, ensuring oxygen supply for the province of Zamboanga del Sur to address the depleting supply of oxygen as it continued its battle with the COVID-19 surge. So taliya mga bisinos, el Zamboanga City Medical Center tiene own how do you call that? Parang facility di ilatan produce mga oxygen, el taman supply aura oxygen tanks and oxygen na Zamboanga del Sur. Noticias International Anita Bert, nung sabi si usted ba football fan ba, no? Everybody knows probably Pele, no? El football player, si Pele. Conosco, pero sige, cosa noticia ese? Well, world renowned si Pele, no? Unbroken bataral record di Pele, number of goals. Pele recently had an operation and was because of a tumor. Yaman ICU pero anak habla que yaman de alta de más reciente. Brazilian football legend Pele is already ready to leave the intensive care unit in Sao Paulo hospital after undergoing surgery for a suspected colon tumor. Cancer del colon one of his daughters said this on Monday. Si Kelly Nascimento wrote a message giving an update on her father's health in Portuguese
and in English on her Instagram account, accompanied by a close-up photo of the smiling 80-year-old football megastar. Sabi to, más de 50 años ya le tahuga pate, noning ha. And then, desde aquel tiempo, aquel lleva tu victory, aquel sila di quien pase, el Sylvester Stallone, aquella kapasila na tahuga football, na ele ka starring ala, aquel negro la. He is doing well. According to the post-surgery, he is not in pain and he is in good mood. At rabio lang do kinu pwede kombinada but except for jello. So, thank you for the recovery. Kay manatag tayo mga airway na mga football fans na entero mundo. Kwan nga tste. I remember as a kid that I have a big poster na may kwarto di mio di pele kayo. No? So, este es uno de mga kandidatos también. Anyway, mga kabisino, sa oras di aton 2:13 in the afternoon, nabirada di aton, ay watch out kung nakilos mga aspiring soldiers ali, and ken kere entra na Academy del Philippine Military Academy. This is the chance, mga kabisinos. Stand by ustedes para sabi more of the updates and pakilaya kita po entra, paano ba makapasok sa PMA, sino-sino ba yung qualified, at ano yung mga proseso, lalong-lalo na ngayong pandemya. Watch out ustedes, mga bisinos. Nabirada di aton, el puede ustedes ese sabi, ay bira pa el Dateline Teleradyo.
na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, mirando siyempre kinaprograma del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Ladies and gentlemen, we're very honored to have with us here an officer and a gentleman who is handling right now the examination for those who are aspiring to become officers training under the Philippine Military Academy. Please welcome in our program Captain Alvin Dumalanta of the Philippine Army. Sir, welcome to Dateline Teleradyo. Thank you, sir. Thank you, Kuya Ronnie and Kuya Donnie, for having me in your program this afternoon. Tell us something about this examination. I understand that this is going to be held tomorrow already. Yes, sir. Kindly tell us more about this. Well, let me start with for those who were able to apply regular, sir, sa online. And it will be starting tomorrow. And it was already posted in the Facebook page according to the examinee, sir, yung mga mag-exam. Kasi 100, we can only cater 150 applicants per batch, sir. So 103? 150. 50? Yes, sir. Okay, so you will have that number tomorrow, 150? In the morning. In the morning? Yes, in the afternoon, another set of applicants, sir, 150. So Where will this examination be held? it will be held at the camp, Western Mindanao Command, in Upper Calarian. Yes, sir. I see. And these applicants come from different parts of Mindanao? Yeah, particularly Zamboanga, sir, Holo, Basilan, and Tawi-Tawi. But due to the constraints, sir, we are requiring antigen test for applicants in Zamboanga only. And for those coming from different provinces, the city is requiring RT-PCR upon entry, sir. Let's talk more about these new protocols kasi it used to be you just go there and take the test and you're done. No? So ngayon, ang dami natin chechebureche because of this pandemic. What are the requirements that applicants have to undergo before they take the examination? Before going on the camp, sir, at least they, sabi ko nga, sir, they should bring the negative result of antigen for the applicants in Zamboanga and the RT-PCR result for the applicants coming from different provinces. Once they have the negative result, they should bring, for those regular, sir, we talk about the regular applicants muna, sir, they should bring at least 2x2 picture, valid ID, and the exam permit that they got in the through online application, and at least 2 pencils, number 2, sir. Yeah. Are there new requirements, new protocols or requirements that you're asking the applicants to ano bang, what are you looking for in the new kind of PMA cadets that would like to go into the PMA right now? Sir, we have a set of requirements, sir, but at least they are naturally born Filipino citizens, sir. Not less than 17 years old, nor older than 22 years of age, sir, upon sa first day ng June. And they should have good moral character, single and never been married, never been born or sired a child, sir. Must pass the entrance exam, sir. Yun na naman, sir. I see. Captain Dumalanta, I'd like to ask you more about, from your personal point of view. You entered the Philippine Military Academy in the year 2008, sir, when I was 2008, when I was 17 years old, sir. Oh, 17 years old. What was it like for somebody so young to enter into the Philippine Military Academy? Well, for me, sir, it's dream ko na po kasi yan, sir, na maging sundalo. So, once I am already eligible, sir, 17 years old na ako noon, and college na po ako noon, sir. What was the moment that more or less was the rude awakening, nandito na pala ako?
Well, sir, during what made you wake up na you were really there in the PMA? Everybody dreams to be in the PMA. Every young man who dreams to become a soldier Siguro, sir, dreams of being in the PMA. when the upper class cadets shouted at me na siguro, sir. Doon Paano ako ka na? nagising na nandun na ako, sir. What was your most memorable experience during your first days in the training sa PMA? Well, yung ano, sir, rigid talaga siya. Yung you have time to eat, you have time to sleep. Yan. So lahat yun is duty, sir. So and once you have to follow the regulations that are set sa academy, and you have upper class training you, sir. Yun. Medyo kailangan mo mag-adjust, and for that to happen na kaya mo i-survive, medyo dapat condition yung utak mo, sir. Well, for those who get accepted into the Philippine Military Academy, it's practically a free education given by the state. Yes, diba? yes, yes. So, anong pressure sa kadete na to be able to maintain naman yung status because you're given a free education by the Yes. government, diba? Well, simultaneous kasi yun, sir. You are studying, sir. You have duties, military duties din, sir. You are engaged in drills, yan, sir. And you should be physically fit as well. And sometimes, sir, for other people, maintaining a good physique and maintaining a high grade is very difficult. Well, under pressure pa, sir, ng yun nga, oras, and you have your upperclassmen, sir, na nagsiset ng compliance. Yan, sir, dapat yung mga ironed uniforms, yan, sir. So you have to iron your own uniform. Yes, of course. You have to iron your uniform as well. I see. Okay. Tell me, what was? I'm sure during your time, mayroon na mga babaeng applicants, yes. no? Sa ngayon po, how does the PMA treat? How do you go about with your fellow cadets who are women from the women's Well, sector? they are treated equally, sir, and they receive the same training, just like us, sir, na males. So, pantay-pantay naman, sir, yung treatment. The moment you step into the Philippine Military Academy, may allowance na kayo, di ba? We call that, you are provided with the training fund, sir. Training funds na yun. And I think that it's around 800,000 per annum for the cadets. 800,000 pesos for per per cadet. annum, sir, per annum. And you're talking about how many cadets in the Philippine Military Academy when they come in? Approximately 1,000, sir. Wow, that's a big number, huh? So, yes, sir. No. What do you think is ano bang bagong calling? No? Right now, we are facing a new kind of enemy in the country. We're facing new challenges insofar as protecting our borders is concerned. Warfare is getting to be highly electronic. So how are we upgrading the training of our Philippine Military Academy cadets Well, to fit into the new kind of warfare this probably we might face in the future? Yes, sir. So, once they entered, sir, the PMA, they will receive state-of-the-art training, sir. We are upgrading the simulators that we have in para sa ma-address yung yan nga, sir, yung constant na change ng environment natin sa labas. So, we are adapting to the change, sir, by at least improving the training programs, yan, sir, and the classrooms, and how we treat yung training, sir. Yan, sir. That's how we address, sir. How does a normal cadet, how does the cadet right now in the academy feel about this controversy over our territories in the West Philippine Sea, and how government is confronting the problem? Well, they are well versed, sir, with it, when it comes to the situation, and we are providing them the necessary tools to. For now, sir, at least they can decide what to do, or they can nakakapag-brainstorm sila, sir. I ask you that question because in the final analysis, when it comes to controversy, it's our young men who will have to go to Yes, the of front course. lines, Yes, no? yes. So,
Siyempre, anong feeling ng future officers natin with regards to how we are confronting the situation? Well, I think we are on top of that, sir, as of now, I think. And the hierarchy is dealing with that accordingly. And I think they have a plan, sir, about that. And once may mangyari naman, sir, we will have the corresponding actions necessary with kung anong gagawin nila sa atin, sir. You have cadets coming from different backgrounds. Yes, sir. Entering the Philippine Military Academy. And naturally, each one probably has his own beliefs and Yes, sir. ideologies. How do you fine-tune that to make the cadets move as one? Yes, sir. We respect their views, sir. And in terms of religion, sir, they are provided they have their own sir, kung saan sila magsasamba. Ganun sa sir. And there's an imam, sir, that caters for those Islam, sir, na natin, cadets. And of course, Roman Catholic, sir, nagsisimba naman sila every Sunday, sir. So nasusunod naman po, sir, yung sa religion in terms sa ganong aspect, sir. What about ideologies? Well, ideology, sir, we encourage them to discuss it among themselves, sir, kung ano yung tama at saka mali. And then, sir, we are providing kung ano man yung kailangan nila, sir. That is exactly why I'm asking that question because, our young cadets are the ones who later on decide whether to respect the government in power because we've had Yes, of incidents in course. the past. diba? We abide on the rule of law, sir. If that's what you're asking, sir. And we are being provided yung background on how to deal sa kalaban naman, sir. I see. 150 candidates are expected to troop to the Western Mindanao Command to take the examinations tomorrow. What will they expect in the examination paper? Ano bang what will they be tested on? Well, we have mathematics, science and abstract reasoning, sir, and written. And they are under pressure sa time. So, almost 4 hours yung exam natin. And in the morning, we will be accepting applicants as early as 6:06 ng umaga for the processing of triage and limited physical exam. And after that, the exam proper, sir. And in the afternoon, we will continue with the same process, sir. Limited physical exam, triage, and then eventually yung exam proper. Of the number of applicants who will take the test tomorrow, how many will be women, Captain? Well, I didn't account yung sa women, sir, all in all, sir. But we are expecting 20%, sir, 20%. That's a good women, number. sir. Huh? Yes, sir. The PMA has gone a long way in so far as Yes, sir, of course. Opo, sir. respect for both sexes taking the examination. Now, do we have issues of officers following the orders of women who hold a higher rank than them? No, wala naman, sir. There's no issue in that, sir, because Even in the battlefield? yes, of course. No. There's no issue about that, sir, Okay. because they are in the higher position, sir. Then you must follow orders. Well, there you have it. So, el esperanzado mañana 150 de quien el saca por el examinación también que la sea aquí kada na syudad de Zamboanga alina Western Mindanao Command. Pero pregunta lang kita, tanongin natin si sir kung ano man dapat ihanda yung mga pupunta sa examination, sir. Sa mga mag-exam na for those who were not able to register online, so we call them walk-in applicants. Okay. They should bring a photocopy of birth certificate Okay. and grades, senior high school or college, and 2x2 picture with white background, at least 4, and valid ID, preferably school or driver's license, and at least 2 pencils, number 2.
Number 2. Yun talaga, dapat talaga sir, by number pala talaga yan, no? Yung lapis. So, any pencil basta number 2. Number 2. Siguro, most preferably na lang siguro, Mongol na lang. Kasi by Okay. number yung Mongol. So, Captain De Malanta, could you kindly make your appeal now to the Sambugueño public? They're listening to you right now, and all those who are taking the examinations tomorrow. Anong mga final announcements mo? So for those who will be taking the examination tomorrow until 18 June, so we will be accommodating yung mga regular applicants first, and then eventually yung mga walk-in applicants, and you should bring antigen test, negative antigen test, and RT-PCR. And at the outset, sir, I would like to thank also Mayor Beng, sir, and her staff for assisting us, sir, and making it possible na matuloy po yung exam na to, sir. Yes. Siyempre naman, si Mayor Beng is a reservist member of the Philippine Army. Yes, sir. Anyway, Captain De Malanta, thank you very much for your time here in Dateline Teleradyo. Y ustedes mañana el examinación. Good luck to all those hoping to pass the examinations to be part of the Philippine Military Academy. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo.
noticia ahora que te entra, ¿no? Que dos wanted personas arrestados en separado law enforcement operation que conducía allí en Zamboanga del Sur, según se con el mismo Police Regional Command, que ya de este anuncio de este lunes para te haga también. El Police Major Shalami Chang, el Police Regional Office, Zamboanga Peninsula Information Officer, ya identificado con el arrestado persona como si Jolito Arrojado, 56 años, y Jay Llaneras, 24 años. Si Major Chang ya habla que si Arrojado, un sembrador, ya sale arrestado na un law enforcement operation a las 11:30 del domingo, Septiembre 12, allí na Purok 2, Dipaya Village, na Labangan, Zamboanga del Sur. Si Arrojado tiene standing warrant of arrest por el matanza que man issue de Septiembre 6, 2021 bajo del corte del Pagadian City. Si Llanera también no a otra mano, él ya sale arrestado a la 1 por la tarde del domingo, Septiembre 12, allí na Purok 2, na Legarda 2 Village, na Dinas, Zamboanga del Sur. Si Llanera tiene también standing warrant de arresto por el caso de homicidio, con el 120,000 de pesos recomendado bail que han issue del julio 1, 2021 por medio del corte allí en San Miguel, Zamboanga del Sur. Si Major Chang ya habla que este sospechado o dos sospechados, ahora ya pone bajo del custodio del police for proper documentation and disposition. So ese es lo más reciente. Dos personas, el más reciente ya sale arrestado también conforme está. Mientras tanto, sabíamos que está seguro, ya reportamos de 100,000, ¿no? El 340,000 shabu que aguanta el Zamboanga Anti-Drug Sting, y el más que ha conducido más reciente. Un alegado big time pusher, él ya sale arrestado, mientras tiene 340,000 valor de mga illegal droga. Él ya aguanta el Anti-Drug Operations que ha conducido el lunes, Septiembre 13, aquí en la ciudad de Zamboanga, bajo del top police official también de más reciente, el Police Brigadier General Ronaldo Genaro Ilagan, el Police Regional Office Zamboanga Peninsula Director, ya identificado con el arrestado sospechado como si Daniel Rahal, 24 años, un residente de San Jose Gusú Village. Ilagan said that Rahal was nabbed in a bypass operation shortly after 10 a.m. Monday, September 13th, in front of a business establishment along the busy street of Veterans Avenue in Camino Nuevo Village. Seized from Rahal were 50 grams of shabu placed in a box of a wireless earphone with an estimated worth of 340,000 pesos, a bundle of budel money topped with one genuine 1,000 peso bill, a sling bag, a cellular phone, and a motorcycle. The said Rahal had been under surveillance prior to the launch of the bypass operation. So, claro usted que el campaña contra la droga prohibido aquí en la ciudad de Zamboanga, fuerte lang siempre, y llegan ayer pati si comandantita reporta nato en este caso, ¿no? Conforme está ahora formal anuncia también el mismo Regional Commandiaton. Albert, cosa pa kita chat na di nuevo detalles? Mientras tanto, mga bisinos, tiyan kita kwantos mga informasyon pa estaba na opisina de salud, mga bisinos, no? Tablaga ni el di aton opisina de salud en cabeza si Dr. Dulce Amor Mirabite. Acerca el trends del COVID-19, mga bisinos, no? Tablale, tamira tamin kita at this time, tiyan kita mga younger population also getting COVID infection. Pero antes de ese, tiyan pa el una na biyan, walang yun, skip lang nyo. El first, el trend daw del COVID-19, tabla si Dr. Dulce Amor Mirabite, if you look at the trend, we had our second wave last May. Aquella subigayod el di aton kaso. That was driven by beta variant.
The Beta variant was first detected March, and 2 months after we peaked yasubi al daton kaso on March, April, and May. So the Delta variant, which is more transmissible and more infectious, was first detected in the city on July 4. So 2 months after Tamira kita el trending, we started 40 cases per day. So this time it's very crucial, and this time it's very important for us to follow our minimum health standards. Always wear our mask, keep our hands clean, and maintain physical distance, and get vaccinated. Noy man specify si Doc Dulce Mirabite aser kaki abla kita kay Delta variant sa taman kalayat, but taman compare lang le before el Beta variant yasubi al cases di aton on the first peak, first surge sa Zamboanga City. Now the Delta variant Marzo, tablale, tan referele. kilaya Kal Nuevo variant Sí. del Marzo, di ba? Sí. Now, with Delta variant, nuevo lang, July 4, pero minato el cases, bigla yasubi, mas parang... bring ka kayo. Yeah, correct. Ya salta gayod. Now, on the other information, ya blale, with 696 active cases, tamira tamen ele at this time, kaya kita mga younger population also getting infected. We have compared our data from last year when the original virus was detected with the present situation. Aurat kaya kita mga less than 50 years old who died from COVID-19. So the more that we have to strictly follow the minimum health standards, let us protect ourselves, keep our family and loved ones, especially children and our senior citizens, protected. Please take care. So ese mga vecinos el reciente nalaw del oficina de salud. Noticia que está saliendo desde con el Malacañang anoche durante este mismo press briefing, el presidente Duterte ya amenazó con el senador Richard Gordon otra vez. Y hablaban durante este mismo press briefing anoche que I will campaign against you. El presidente Duterte del lunes, septiembre 13, le da warning con el senador Richard Gordon, quien está encabezado con la investigación con ese government procurement of alleged overpriced medical supplies durante el pandemic, that he will campaign against him when he runs in the 2022 polls. El senador no pa anuncia si cosa posición el corre na año 2022, although he earlier said he is open to seeking the presidency with vice presidential running mate who is a health expert. He is also up for re-election along with 7 other senators. I would like to remind Senator Gordon, na palabra del presidente, I would like to remind Senator Gordon na I will campaign against you for being unfit to be a senator of this republic. Duterte addressed Gordon during a pre-recorded talk to the people on Tuesday. The public address was taped on Monday night but aired at 9 a.m. the next day. So aga tira sila. The chief executive berated Gordon for insisting that the government's procurement of medical supplies are linked to Chinese personalities. Others are trying to be a Chinese when they are not. Ikaw naman, about you, you're trying to be an American na hindi ka naman talaga totoong Amerikano when you are really not an American, Duterte said. He questioned the Senate hearings that last 4 hours, saying that the senators are wasting the time of government officials who should be attending to their work. Every time there is a committee hearing, you subpoena more than 100 resource persons and witnesses, and more than half of that number comes from the government. Instead of working, they stop to attend hearings that last more than 5 hours. Tama ba yung ginagawa ninyo? Is what you're doing right? Ese cosa habla el presidente Duterte. So, no sabe kita con la reacción del público con este mismo palabra del presidente, pero aparece rabiado si presidente con senador Richard Gordon, quien matindi también ahora la investigación con ese Pharmaceutical Corporation y con el mga cosa sale revelación con ese deal con el Pharmaceutical Corporation también, ¿no? Mientras tanto, esta noticia de ahora adentro, 2 departing Food and Drug Administration leaders
among scientists ahora que habla que el COVID-19 vaccines no necesita más, do not currently show a need for boosting. No? The current evidence on COVID-19 vaccine does not appear to support a need for booster shots. In the general public right now, according to an international group of vaccine scientists, including some from the United States Food and Drug Administration and the World Health Organization, current evidence does not therefore appear to show a need for boosting in general population in which efficacy against severe disease remains high. The scientists write in a new opinion piece published on Monday in the medical journal The Lancet. The authors of the paper include two senior FDA vaccine leaders, Dr. Philip Krause and Marian Gruber, who will be stepping down in October and November, the FDA announced late last month. No further details were released about their statements or their retirement, although they sparked questions about whether the departures would affect the agency's work. No? So, estos dos mga alto scientists del Food and Drug Administration de los Estados Unidos habla ahora que no necesita más daw el booster shot. Sayang lang daw el booster shot kaya aquel bakuna que dale bastante aquel. ¿Quién habla? At kaya taba sila. El? No need for the booster shots daw. ¿Quién habla? Kada Dr. Philip Krause and Marian Gruber. No, porque man pondo el national government kuneses, hindi man galis importante. Ha? Ya anunsya el national government kay man fund sila para el booster shot. Ese el national government di ato na Pilipinas. This is FDA International. FDA, international FDA. Na el Estados Unidos ganit ang booster shot tamen. Well, this is the findings. This is the study of these two international experts. No, so this is their opinion. We cannot go against their opinion. That's Yes. If the scientific community is against it, they should come up with a different My point study. is, si Ansi naman gani, debe era si mga study, man dali ko na sa mga experts del kadikwalan nasyon for them to appreciate el study. Sabi to porki, kasi man pondo kita ko nese, sayang lang el sense, hindi mga gani importante. Pero mi preguntaste, dos doctor scientists, Philip Krause and Marian Gruber, are they on their way out of the FDA? Tasalya sila. Why are they being removed? No? Aumento duda si Ara, cosa sila kire habla, cosa sila ase. Puede ser ba que el del estudio ben sobra controversial que el mismo grupo del mga scientista ya también empuja kanila para salin ang mismo pwesto yan. Well, atong sa interpretation kay controversial sila. Pero kaya lang yung man-specify ron kasi in general sila yaabla si announcement nila na no need el booster shot. But how about aqueles mga countries kay yausa other brands? Would they recommend for booster shot ba o hindi? Kasi in general di ba ning? Correct. Regardless ko sa tuya usa Sinovac, Sinopharm. Siguro on the efficacy of the vaccine itself. Akil debe sila man clarify. I think también refers to kaya naman say standard también ng mga bakuna. Tanmin ka sila kung the international standard set for the vaccine. If you have the vaccine, you don't need a booster shot anymore. But what? This is the claim of Dr. Krause and Dr. But what vaccine are they referring? All vaccines. All types of vaccines. All kinds of vaccines. All brands. All brands. So they're against the idea of giving booster shots. Kaya baka sobra tama nila. Iyo, si kumigo si Abla, I need more specific data on nako sa gayon. For example, Everybody's crying out for more specific data because you cannot just rely on the statement of two scientists. Correct. But you have to take into account that these are two highly respected scientists in the international community. So, sinuay man sila ko sa test kundi, then show the data. Banda mira. Kung man sila tamen. Iyo tamen, no ito yung kontra kasi hindi tamen yung kontra nila statement kay porque si Diberasan ese, it would save money kasi.
You will not spend any morning, di ba? Gastay lang to kung para na otro cosa. Pero, por ejemplo ba, na first world countries, sila, Pfizer sila, sige sila tausa. So, hindi ba sila nesesita? Albert, the mere fact that their study is published in Lancet, which is an internationally respected medical journal, no? ¿Qué quiere decir? Tiene sila base con el estudio también. Because Lancet will not publish con el de las estudio. Hindi. Si no hay propio Hindi magkitatabla, hindi magkitang-discredit ko el cosa sila tabla. Actually, in fact, bonito el cosa sila tase. But what we are asking is more specific ba? That is what we need, because this is we can only go so far as the information. Kasi siya mga claims that is released. recently, mga study tamen. Siya mga experts tabla that published studies that Sinovac siguro effectivity lang diso is for 6 months lang. Lakin mga ansina klase ba? Then habla ustedes na 2 doses lang enough yan, no ay booster shot. Siya best contradicting ba el mga publications? Na amoy ganun el Leave it to the experts sila. Kusal Experts sila. Pero kita dato non experts. So share your The question is, medical minds have got to come together and compare notes and find out. Right now, everybody's groping in the dark as to what is the next move So, para man-counter ko the epidemia. What cosa sila debe asi is to share the data. Kasi That's what they're doing. That's what they're doing. That's why it's published in Lancet. Now, whether people will appreciate the study or not, that's all up to... I mean, otro kasi published story na data el dali sila na kada equal ang FDA. Kaya every country has their own FDAs. I think all the health departments of the different countries have access to Lancet. Todos tatuja sila. Kaya sa presumption di ato nohonan sina. They have access to this. Todo mga epidemiologists di ato tatuja sila So their opinion, they will have to compare. Compare notes. But on my experience sa kina Pilipinas, yung epidemiologist aki, kung hindi man tatupak ko ng sitwasyon di man aki. Well, there are several factors that can affect this. Uno, the environment for the virus. Correct. Your environment for the virus in United States may be different to the environment for the virus here in the Philippines. Perhaps na Estados Unidos, no necesita mas el booster shot. Pero aquí ka natin na tropical countries where the spread taman mutate pa el mismo variant. Well, what's ironic kasi na Estados Unidos, they carry sila man booster shot. I was even wondering why these two are deciding to leave the FDA. There might be some differences of opinion with their other colleagues. Maybe. No? So, pero, the mere fact that their findings or their research is published in Lancet, kaya Lancet, hindi lang basta-basta tapon ito namin estudio na medical medical studies, no? So anyway, esa sitwasyon. We appreciate ang sina kasi mga breakthrough mga breakthrough studies ba na they have proof for eso ya abla sila para kumigo I wish what they're saying is true, because that means I don't have to take another booster shot. Correct. But also the least I want sila yumi mo no carry otro foreign pa niya tamen kumigo ticket ang kumigo. Correct. And it would save money. No, para kung el government kin el purchase kung el bakuna. Amoy aga. Punto lang di ato nalya baka nadila lang kin law pero na otro law tamen anyway, may kita ko ng mga eksperto. That's another theory ka na ki. Pwede ser naman, they're under pressure from the pharmaceutical companies porque sila sali na mismo FDA ya. Chen pa kumigo yaman text aki taablaga ni ele well, dos lang daw sila scientists and it doesn't represent the hundreds of scientists. Well, Dr. Fauci is also one scientist, but a lot of people listen to him. Well, hindi todo tamen. Hindi tamen todo, taman follow ko nila. And not everybody agrees with it also. No? The point still remains that we are groping in the dark kung ito ni klase de enfermedad. Manala mga debe kita tine comparison, ako na kita,
que el mismo gane vacuna contra con el malaria más antes. El quien que el doctor, antes no hay gani quien te cree también, que debe man vacuna que man inoculate contigo. In the 1900s, that was something new. Early 19th century, cosa nueva es man vacuna. No hay que, uy, pone tú con el mismo enfermedad conmigo, prometo contra con smallpox, aquel tiempo, el vacuna contra con smallpox. A lot of people were against it. The entire medical community was against it. If you look into the medical history of con esa vacuna del smallpox, bien controversial kasi aquel tiempo. Kaya aquel tiempo, el mga gente hindi pa used ko na sa ansina klase mga That's true. medications. Hindi pa bien con el ciencia. Tapensal mga gente, kuan pa lang te, parte pa lang te del trial. Pero ako nakita mga bisinos un poco trivia lang. El mga medisina ta sila na merkado, todo se tapasan at human trials Pwede sila COVID vaccine di ba? Si, tapasan kasi na human trial and again, por eso Si sila tase una, antes na gente na animal una. na-chongo. Para na reaksyon. O sa, si el vale ba este o hindi? Si. Diba? Ya, pwede ka rin yung mira movie dia something to do with infectious disease tamen. Habla un doktor Amerikano that this drug has been proven in monkeys. Then I will test this to you. Habla doktor, no monkey to kunese ya kaya epektibo kung kumigo to klaba. Ano sina reaction del mga gente? Sina animal epektibo si porque kumigo to si klaba porque chongo ba yo? Ansina el pensamiento, but ansina kat el proseso from animal trial to human trial. To be quite honest about it, the genetics of a monkey is almost similar to the genetics of a man. And el purpose alya is to test el reaction, no? Sino kasi asi no ay to breakthrough ko sa pwede asi, no? Muri lang kita na enfermedad todo, si hindi kita man asi el mga ansina klase trial. El point lang di aton, hasta ara tamen kasi mas manada ba di nante lang ning, no? Yaman da human laminate di mio vaccination card. Meto este Habla gane pa quien taas el lamination. Si. Sir, fully vaccinated. Diga dito. Si, no. Meto Berta, I'm just looking at the article right now. These two doctors are representative of the U.S. Food and Drug Administration and one from the World Health Organization. So, dos doctors from uno na international, the WHO, uno también from the US FDA. Pero el US now is Actually, this is a breakaway from the common concept that you need the booster shot. No? taman po siya government del US for the booster shot. Este concepto is a breakaway from the common con la rodilla, ¿no? Pero makita rodilla cuando primero tabla debe después ito ba no need mo kunese cambia kita sa estrategia. Maybe this is an ongoing work in process, no? Estudian sila ko este gan estudio di Dr. Philip Krause and Marion Gruber. Hindi makita tabla kay sila amo pero sabi kita que they are respected scientists, no? So we have to listen also to what they're saying. Si. Mientras tanto, adalangan kita ng mga texters di atong drone, si 0268. Good PM po, sir. Aki ka na mo na zone 2 Pasobolong. I-mention na di siya nombre, pero ilang yun yaman positive daw na COVID-19. Kabaryan lock daw sila nakasa, tapi dili ayuda. Recently daw, extended kanila el kapitan na Pasobolong 5 kilos of rice, 2 sardinas, 5 huevos, 2 noodles. Yalama daw con el kapitan, tapi di additional ayuda, kaya na 23 pa daw man lift el di ila lockdown. Naturalmente, na 5 kilo, hindi kat agwantaning. What we did mga business al Dateline Teleradyo, yaman forward ko na sa dayon na CSWDO. Itambyan dito yung number. So, man-expect to llamada mga bisinos, estaba na di aton oficiales del gobyerno para extende contigo ayuda aliha. Texter 268. Onde se? Pasobolong. Ansi na kami akira Dateline Teleradyo. No hay mucho cuento, forward dahin kita ning para el corre responde del di aton mag-ahensya del gobyerno. Kung cuidado kita con el mga aksidente vehicular, kaya aparece durante este tiempo
debe era aplojo el camino, Berta. Debe aplojo el camino por causa con COVID-19, mga protocols, debe aplojo era mga camino dito. Pero mga manala mga mga aksidente vehicular kita sucede. Traffic gani pirmi. Comprometa, na Nueva Vizcaya, 2 el muerto, después que un fuel tanker ya cae na mismo puente. ¿Qué meto? Ay, la vida es muy amable. Eso, y aparte seguro te guía de este mismo pandisuyo, ¿no? Del vehículo. Ay, ya cae na mismo puente, donde 2 de ellos ya resulta muerto, ¿no? Este incidente. Na Bayongbong, Nueva Vizcaya, 2 personas el muerto, mientras 3 otros el herido, cuando el mismo truck lleno de 40,000 litros de gasolina ya cae en un puente y ya reventate, ya quedate burst into flames allí en Bagabag Town, na mismo provincia de Nueva Vizcaya, del domingo de noche. El charred remains del mismo truck driver, nombrado como si Fillmore Timbungan, 39 años, de su ayudante, si Abner Duna, 32 años. El cosa puede recubrir el mismo wreckage ayer hasta según con Major Romeo Barnachea, el chief del Bagabag Police. So, ese es el primero accidente vehicular que causa muerte. El otro también, allí en Pasig, 2 también el muerto, cuando un coche ya cae en el mismo flyover. Ay, nako. El flyover, derecho lang man na flyover. Yan, one way lang man siya todo na mga flyover na Manila. Pero I don't know si por qué pati te tenía accidente, ¿no? Nuevo pati coche, 2 personas muertos, 2 otros heridos, cuando un truck llaman bangga con un coche along the northbound lane, C5 flyover in Barangay Ugong, Pasig at dawn yesterday. Madrugada. Anyway, huyan na kita con el report de Tess Espartero este tiempo también. Tess Espartero, come in, Tess. Report. Yes, buenas tardes contigo, Ron, Noning, Itamen Bird. Buenas tardes, Buenas tardes. Alina Studio, and of course, sunod aton mga viewers na Facebook Live. So, interesa kita din namin noon na Don Pablo Lorenzo Memorial High School. Kaya sabi kita, no, siya na akomoda, no, kung aton isolation facility ali, onde gani gymnasium. No, sabi man kita, eskwela ese, siya na tamin magamayores, el taanda a pabor, siya na tamin taanda a pabor na gani no, na punida del mga pasyente del positibo na COVID-19, ali na mencionado campus. So, yung mga entrevista kita mismo con principal ali, con principal Zandro Sepe, del mencionado escuela, donde asegun con él, no, antes del otro año pa se asegun, ya arregla ya se, hace gane isolation facilities temporary, ese gane el gymnasium del mencionado escuela. So, kung ang mga gente, o digo, kung ang mga parents del mga bata, kaya sa eskwela na Don Pablo, ya explica kaya sila asegun about gane kung ese usada del gymnasium. So, naima siya ko sa padebe explica kay todo man asegun a pabor kay por casa ese también temporary as isolation para ben man asegun si del todo. So, el cosa ka natin niya mention no, si Sir Sandro Sepe, kay el cosa, necesita lang kat asegun man ayudahan este tiempo. Ablagan ele, help each other, then adjust the situation. Amos el importante. Kay importante, el priority di ila, el learning of the children, and of course, el safety del con todo. Amos el cosa le kanaton niya relata, which is, naiman asegun cosa debe maningasa el mga parents kenta anda ali kenta sa mga module siendo ayer man ya prinsipyo no abil klase da aton naiman asegun debe maningasa por causa el gymnasium well secured ese 3 gates si tiene sila po ni alya before to ginda alya mismo na fasilidad. So tiene katamen mga tabisya na urila na kantoy kamino pero kantoy kamino adentro mismo campus tiene mga tabisya no mga barangay health workers tabi siya na area para hindi ginda el mga parents. Siyento, sabi man el mga parents na asa onde lang sila, 2 building lang el designaw para onde sila sa mga module de ila anak. So, igual si Elvin Doroha de Barangay San Roque,
uno daw dito anak sa entrang eskwela na mentionaw eskwela, sigun ko nila, man sila, hindi man sila tabla dan against ko na sa gani po nida del mga COVID patient, no, ali na gymnasium. El kun ele lang, asigun pa kun ele, ke mas bueno syempre asigun maskin pakilayat siya ne onde po ne ko na kilos can man isolate. Sila tamen como parents, después sa kakunan module, tasali man tayo dayon na eskwela, hindi man igual antes taman tarda-tarda pa, although si siya na lang meeting, na antes kasi siya na face-to-face, hindi man sila ratio tanda na eskwela, si siya na lang meeting. So, semejante tamen, no, kun Errol Salbalangan, de Barangay Baliwasan, Chico, donde asegun kun Errol, pabor ele, no, na punidad, importante lang segun, debel magahente, sabig at usa kun el health protocols, el usada del mga face mask, face shield, and of course, el social distancing. El cosa también kalato nangyayari lata mismo el principal para man avoid el dalasukan adentro del mga parents kenta sa ka-module, by schedule tamen sila si Ron, no, ni tamen Bert, by schedule sila si por ejemplo aga el grade 10, tarde el grade 9. The next day sige tamen sila na Q-pass na quarantine quarantine pass del mga gente. Si por ejemplo quarantine pass B, so el ken anda sa quarantine pass B aga, no, aga el aga pati tarde whole day say pero different grade level. Yeah. Tess, Si? tiene tu información allí, si, que probablemente ya me aseguré abrir esta clase de en el online classes, pero tiene poquita información con el DepEd si cuánto el llaman enroll na entero ciudad de Zamboanga, student population di ato. Sabi to Ron, el cosa kita man entrevista con Sir Vinny Elicano, no, el information officer del SO DepEd 9, asegun ko nila 73% lang, no, palang ya pwede man enroll aki kanato na Zamboanga City Division. 73%, and that amounts to how many pupils? Same SL number del antes del otro año, quiere decir same old student ya man enroll otra vez este año. Pero waiting pa segun kay tasubi man hinay-hinay, no, el enrollees kay por causa gani, no, yaman extend el enrollment, yaman extend el central office hasta September 30. Yeah. So tan kuan kita test no kay bin manada mga tatay na ke el mga anak antes enrolled na mga private schools kay por causa que online classes lang malo siyempre ng mga private schools na yaman off sila para man-enroll lang doon ng public school siya lang, no? So, we're expecting que subi el numero ng mga pupils in the public schools. Si amo kay Ron, siya possibility subi gani el enrollees ng mga public school kay mismo si Sir Elicano ya mention na kanaton kay debe dali update el mga privado eskwela con el DILA Learners Information System kay ese mga tiempo dola 10% pa lang o 10% pa lang asegun el tapare se Kenya man enroll na private school. Na mas mucho asegun yaman transfer para na public school. One of the reason ese cosa to hablaron, no, por causa gani kun el mga online class lang o for medio del usada del mga ese module lang. Yeah, kay yung ben manada mga tatay na tabla kumigo ang sina. Tiene kanili su mga anak tada enroll doon na Chinese school, tiene na Ateneo, pero they opted to pull them out of the private schools. Kay si man online classes lang man doon siyempre, hindi man doon may mga face-to-face classes na public school lang sila para menos do gastos. Doon lang sina este sentimiento del cuanto tatay nada, no? So how is this affecting the population of students in our public schools? That is what we want to find out, no? Na por eso kaniya man extend ron, no, el dila enrollment este mga tiempo para dali tamin man giveaway kung nakilos na ipapode man o man transfer o at the same time nakilos na pa man enroll. Na Don Pablo Lorenzo Memorial High School mismo el principal ya habla que poko lang yaman enroll ara mga first year, mga grade 7 students. So waiting pa sila next week kasi kung receive tayo sila mag-enrollees for kasa gani for the meantime yaman daan ay man stop para hindi man dalasukan kenta na sa ka-module na eskwela kaya man priority anay sila el mga old student, no? Mucho man enroll na mention ng eskwela same student lang amo lang bonito pero el tan expect sila ken entra mga grade 7 amo si el medyo menos mga tiempo. Doon to na kasi kung el rason baka mayores no quiere pa manda entra eskwela por causa con el pandemia o otro parazon o taman busca lang timing pero abierto siyempre el Don Pablo para recibir con aquellos
ken interesado manda entre eskwela este tiempo de pandemia kuno dila mag-aanak. Okay, Tess, tiene patumento G? Okay, sir, no, amo sinayaman entrevista kita kung ang sitwasyon de la eskwela Don Pablo Lorenzo Memorial High School and then antes aga. Report desde aquí afuera para na Dateline Teleradyo Afternoon Edition, Tess Espartero reporting. Thank you very much, Tess Espartero. A las 3:21 del tarde, aquí na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Kinakita ko break noticia nacional aquí que un camino, ahora si Fernando Po Jr. tenía nombre camino, un avenue y nombra na nombre de FPJ, ¿no? El Senado unanimously aprobó la tercera y final leída de este bill que el nombra con el Roosevelt Avenue allí en Quezon City con el nombre del late movie star Fernando Po Jr. na voto de 22 0 and 1, el senador aprobó con el House Bill 7499, which initially sought to rename Del Monte Avenue after Fernando Po Jr. El senador Grace Po, el anak de este mismo movie king del Philippine movies, no, abstained during the voting. So él mismo no hay querer participar en la votación, kaya naturalmente di su tata que allá, no? It will be self-serving if she votes there, no? Paul thanked her colleagues for supporting the passage of the measure. House Bill 7499 had sought to rename Del Monte Avenue, located in Quezon City's first legislative district, to Fernando Po Jr. Avenue. Uy, ara ko niya, immortalized niya kayo si Fernando Po. Although immortalized siya man din na cinema, ara ta na mismo avenue din na camino na Quezon City, no? Igual si como tal, nombrato con el EDSA, EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, na ara si FPJ Road, FPJ Avenue, kaya tu, grande camino siya, no ning? Pero Allí na el real nombre de Fernando Po, hindi Fernando Po Jr. Hindi. Ronnie. Pero, igual dito yung nombre Ronnie. pero conocido rin na entero FPJ. Si Ronnie, actualmente, sa kasalina din si hermano mayor nombre. Artista también que él. Yeah. Pero, el real Fernando Po, Was his father, el mismo tata di suyo. Hindi, I mean, el dice yung nombre sa katanig. No, pero este Fernando Po Jr., Fernando Po Sr., nombre si su tata. Was his nombre su tata. Pero el Fernando Po, hindi si Fernando Po. Ronnie Po. Pero eso si, el esposa si Susan Roses, si mayroon ng public announcement, hindi le talyama Fernando. Okay. Ronnie kat le talyama. Ronnie kayo? Ronnie. Kasi mga Ronnie, Tukayo sa demyo, kay mga Ronnie, mga gwapo siya. Talentado sa mga Ronnie, mga gwapo. Mira, ito mga gwapo. Ronnie Po. Ronnie Ledo. Ricketts. Kan pa? Ronnie Ledo. Ronald McDonald. Ronald Bato de la Rosa. Okay, el Ronald de Cadabato na Senado. Ronnie yan. Dinarasan mo chukwan. Basta mga Ronnie. Hindi yung mga kontra. Hindi ako kukontra sa mga ganyang usapan. Huwag ka naman kontra. Hindi talaga. Maliit na negosyo na lang yan. Grabe ka Hindi naman. talaga. Yung mga Albert Noning ba? Wala yan. Panis yan, no? Ang local yan. Correct. Yung mga Ronnie, kwan yan. Mga gifted yan. Habla sa igual así como tadipet tu aga, el primer cosa tu también na espejo, betul. I love myself. I will have a good day. I promise myself that I will make myself beautiful today. So, nombre de si Ron. Nombre ara. Tapos ay pasa ko na kay Roosevelt. Roosevelt kasi, di ba? Antes Roosevelt Avenue. Yan kita. Hindi mas ara Roosevelt Avenue, sino FPJ yan. FPJ Avenue siya, di na Quezon City. Para contigo, okay lang ba siya? Kita con otro nombre, ponel di ato. Well, Kasi President Roosevelt de la America man siya, di ba? Porque man tu dali na nombre de americano, cuando manganes kay pero acorda kita también con el contribución de FPJ con el cultura del Pilipinas, kaya el datong kultura na Pilipinas siya preserva si FPJ por medio ng mga sine di suyo, hindi el Philippine cinema, hindi kada mapuesa, sino ese antes el
el FPJ Production, ese mga popular con el Cuanalina, Sampaguita Pictures ba antes, LBN, pati na Kwan, Liwayway Pictures de más antes, ese, todo ese donde ya principia si Fernando po, no? So, anyway, Kwan Kwan naman tamen para kamigo, nemese issue que debe ser. Deserving magaling para deserve man tamen. Pero contribution di suyo, di ba? O pati kiel man tamen senador, anda en contra con ese, que perde sila boto con el mismo mga fans di FPJ. Tiene po siya. Hindi siya perde. Mas kanyo, ablaga siya klaro tigo, uno na mga fans ni FPJ. Mas kinakal di siya salida mga, guro mga 20 beses siya tamira, basta sali sa Domingo, tamira lang yun siyempre. Hindi ito pansumot, hindi makasumot. Pero chari ka natin yung react kakiyo, timunto kayo, si Sir Albert Wu. Ablali, hindi. Mas pogi daw mga Albert. Namira ito siro. Ang reply ko nila, rabya ka natin si Ronnie. Okay lang. Sir, buenas. O, tamira ka natin na ora. Man primo ba daw si Ronnie, pati si FPJ? Ha? Man primo ba daw ustedes? Man primo? Ano sabi? Last time bata ba kami ko, basta banikit si Grace po, de manong man kumuto niya ma. Manong Ronnie ko niya. Manong Ronnie kumuto niya ma. Kasi nakatsalita niya si Kwan, mas kung na Kwan, pag-address ko mga mayroon dishes kanan. Ablagan niyo kung Grace po, kung beneliki, pwede ba Ronnie na lang? Yes po. Todo le de po. Yes po, pwede po. Pwede balik? Si Grace? Parang hindi ata. No sé, parang hindi Pero man. kada yung termino. Hindi pa ata. Chine pa ata 3 years. Pwede pala correct. Pero yung kada yung termino ay 6 years. Oh, most possibly siya will Hindi pa sila nyo sure. Okay, silencio eh. Hindi, tamiro din si Kwan mag-ads na TV kasali. No, wanted to say, este klase mga nombrada de nombre de FPJ, también ese, kung este, building blocks ese también, baka later on, for all you know, she might be the dark Standard horse, bearer. the dark horse in the race, ha? Hey, Grace po did na When it comes to ice cream, you can count on everyone to be in the mode. Munchkins a la mode. Get 1 scoop of vanilla ice cream plus 4 premium munchkins for only 65 pesos. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Tuloy po tayo sa Bida Barangay! Hello mga ka-partner! Protektahan ng ating loved ones. Alam niyo ba na maraming critical cases ng COVID-19 ay may NCDs o non-communicable diseases tulad ng hypertension, asthma, diabetes, at kidney disease. Kaya kailangan natin ng healthy lifestyle para mapigilan ang pagdevelop nito. Kumain tayo ng masustansyang pagkain at magkaroon ng balanced diet. Iwas bisyo na rin. Dagdagan natin ng physical activities para lahat tayo masigla. Love your life para ligtas tayo sa kontrabida. Ang nagkakaisang barangay, ligtas at healthy ang
programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradyo. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Ok, durante siyempre ng programa del Dateline Teleradyo, Illegal. afternoon edition, alas 3:34 del tarde. Illegal si man race ha, na kamino ha. Tandimain lang kita. Attualmente deberá Sanjay che sta principia a cui strict vedo la chequera temporalmente ara. Ay, luego mga vecinos at 4 o'clock, uwi ustedes straight from the horse's mouth acerca del update na street racing na Zamboanga City. Tiene resolution ron el National Office del Land Transportation Office kita man revoke finally el lisensya de estos tres Bert no ya mention Tres. oh pero kung kel revoke ya kayo as in Revoke. ya pirma si Galvante el ASEC. si ASEC no ya pirma le que tama officialmente man revoke ya lisensya de estos mag involved na racing Na identifico yung mga aquellos na kasi ya llama pwede na kanila mandaman karera pero kal bisikleta de tres rueda. sila pero sa Dali ko na isa sa kal bisikleta de tres rueda. Sino ang bisikleta Bakit daw sa mga 100,000? Ara elections actualmente din antes ang kwento kami dinoning aquellos mga reklamante kontra el drug racing, street racing tami nakabatangan. Oh, tapili video. Pabor. Dali ka naman video pa escondido man video con estos mga jóvenes taman race ali. Actualmente tiene tamang tan suggest gani aquí na datong programa regarding sa problema. Mang video tamin do kay tormento tento akto ko nung kosa na ito ebidensya kay si mga pulis andali hindi leos pa pulis hindi talkansa ko nesos. So aquellos na reklama pwede sila no. Correct. Siguro que pwede sa plate number de so siguro makinagkara lang pwede man sa identifikadayon si Ken. pero mapunito kasi At plate number del motorsiklo si pwede. El mga nuevo cellphone na rata pwede man zoom ya. Kaya actualmente amo sa araw uno del mga kwan crackdown ta sa LDATON LTO kung siya ganan sina mga illegal actividad no del drug racing. Antes ta sa sila no nada pero el cosa pa sa ahora Bert, el cosa sila sa LTO yung man revoke el lisensya. Prinsipyo pa lang 12, no? Según con el LTO. Pero decir mucho pa el sige. Por eso careful aquello tamang biyahe taman ride del Sabado Bert yaman hold daw na checkpoint alya na kuruan. Pero actualmente aquel HPG certificate daw yaman verify kita ko yung information. No, there's no such thing as aquel ansina HPG certified etc. El cosa taman impose el diaton local government el executive order na ese mga leisure travels ansina kay el porke lang karaton taman allow sa linakasa is to access essentials or anda na trabaho. But si mga travels niya ablak si Mamiro hindi si allowed mga rides. Notisya ni kita national Albert Banat. El WHO de más reciente habla Philippines COVID vaccine rollout for the elderly is unfortunate and unsatisfactory. Quiere decir, palyao el datong kampanya para dali el bakuna con mga de edad. The World Health Organization ayer se pedido con el Pilipinas para man-revamp con el COVID-19 vaccination on vulnerable groups. As its representative said, the rollout for the elderly is unfortunate and unsatisfactory. Si Dr. Ravindra Abhaya Singh, dal este blunt assessment at a government briefing
as he announced the COVAX facility co-led by the WHO or WHO would send some 10 million more doses to the country. We have made progress, but unfortunately, the progress in the Philippines has been painfully slow. What else is new? This is unfortunate and unsatisfactory. Half a year since inoculation efforts began, Abaya Singh said 3.6 million senior citizens have yet to receive even a single shot. The government has put the elderly second in its priority list. Data on September 13 showed there are now 4.17 million of that age group complete with their COVID-19 shots, while 3.47 million have received an initial dose. Dr. Abaya Singh of the WHO said protecting the most vulnerable has become more urgent as the country faces a new uptick in infection. On coronavirus-related deaths, he said 7 out of 10 also come from those about 60 years of age and above. We need to correct this as quickly as possible because we're seeing a surge affecting many other regions in the Philippines where the elderly coverage is still below 40%. Now, this statement from Dr. Abaya Singh only adds more to the credence of what Senator Manny Pacquiao said, that our COVID response is being mismanaged because a simple kampanya para dali bakuna ko mga edad, siendo aliman aral debe konsentra mas una, unsatisfactory pa siyempre, at segunte, hindi mas ko nalotro konse ha, del mismo WHO ya se tabla ahora. Kailangan ka manreakal otoridad. Kailangan manreakal Balakanyang at tamid. Bakit di mo na, abatan siya aram, malo si konse, imbutero na siya Abaya Singh. Arya ko na siya, dapat na Pilipinas, kay hindi, malo si para ko nila, imahin diya ito na kay, siya sino ba itong reaksyon ko na ese del WHO, objective sa nila statement, no? Now, this only confirms what Senator Manny Pacquiao has been saying all along. That hindi man kita not pushing the envelope for Manny Pacquiao here or any man, but it seems that he has more credence now with this statement coming from the WHO mismo. How will Dr. Duque answer this that the response on vaccine for the elderly is unfortunate and unsatisfactory? Contesta daw si Dr. Dukes? I'd like to hear him answer this statement from the WHO. No? 3:41 in the afternoon, Master Manager ko sa mga text dito na Albert. So far, kita mga mensahe aki. Wait lang ha. Sir Albert, one question from 6250. Is our government against COVID or is it COVID against the government? Kaya daw kill? Is our government against COVID or is it COVID against the government? Gracias, sir. Abla si 268. Yan po rin sa atensyon ni Mutex. More power, Dateline Teleradyo. God bless po. Ingat kayo. Maraming salamat po. Watching kami live. Aliake sa Endenantes, residente del Zone 2, Pasobolong. Ohala, yan po de kuntigol lama dayon LD aton gobyerno lokal. Numan follow up kita kung si mga bisinos. Yan nga natin kay Inge Fernandani kita sa sali video, no? Yan nga natin inform kay yan sigun tapundo ta susede ara mga basketball games na purok, no? Aliparte doon del Veterans Avenue. Taka-video. Taka-video na Check na yung video yan trending niya nga na pag vlogger ka, okay lang. Tama ba yan? Yan ba yun? No, sabi ta, kay chinig mo yung email, paano? Baka may si Bert. Pero check yan na kita. I-check natin yan. Mamaya konti. Di ba, konse, prohibido luego?
mga contact sports, hindi pa siya pwede. Hindi pa pwede. So, chine, tas susunod yung mga basketball game. So, to Ning, para to answer akil resident Dexter di aton na zone 2 pasubolong. Yan replya ka nato di aton kompanyero Philip Aboy, kayan forward kita ko nila el concern kay hunto sila di Ma'am Soki. Acknowledge siya si Ma'am Soki, anda daw sila na pasubolong. So, liya ba sila kuntigo ayuda? Thank you very much for that response. Gracias sa Noy, Philip Aboy and Ma'am Soki Rojas. Cuéntame, activo ka este hombre del barrio este tiempo. Anyway, esta noticia da cuya atención internacional que aparece preparar en Estados Unidos, particularmente el US Gulf Coast, con este más fuerte, también, ¿no? Hurricane que el tupa con el Estados Unidos, el Storm Nicholas, que está amenazado con el entero US Gulf Coast, que está poniendo en dangerous conditions, ¿no? The Gulf Coast of Texas and Louisiana was bracing on Monday for the arrival of Tropical Storm Nicholas, which was expected to batter the region with life-threatening storm surge, flash flooding, and gusty winds. The storm carrying winds of 65 miles per hour. Hindi kilometers per hour, Albert, 65 miles per hour, which is 104 kilometers per hour, was headed northward at 12 miles per hour, about 70 miles, or 115 kilometers south of Port O'Connor in Texas, the National Hurricane Center said in a Monday afternoon bulletin. It was forecast to make landfall along the southern or central coast of Texas late on Monday evening. Na acuerdo lang kita con el tiempo que tupa el hurricane Katrina na Estados Unidos, donde bien manada que el Kenya muri na Estados Unidos. Habla kita moderno el Estados Unidos ese noning, el responde de allí bien paspasera, pero aparece cuando tupa when nature decides to wreak havoc, it does wreak havoc in the United States, and it costs millions of lives, millions of destruction in property, and the loss of lives been grande también ngayon. So, tabi siya ahora na parte de Texas, también na US Gulf Coast, kaya aparece para allí el tupada también del Storm Nicholas at this point in time. Esperanzo que esta noche siguro muy tupada ya, ¿no? So, ese ahora embrace el mga americano también conforme está. Ok, continúa kita siempre aquí na programa di ato na las 3:45 de la tarde na programa que total de Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Mas ko na mga contribution tan di ato na di este noning? Kwan lang, mga mensahe lang, no? Kita imbya ka nato na atiro, no? Tiyan kita kimas temprano ya recibí mensaje donde poco panele, no, atalama sila desgustado ese tiempo que está subiendo también daw el case of COVID-19. Kung quién ba daw debe man blame? Pregunta di siya, Lods, kung quién ba kita debe man blame? Con el gente o con el manera del mga autoridad implementa con el mga leyes del COVID-19? I think boss siguro, no? Pwede kita habla kay klaro man también ese tiempo tamira kita yaman relax el datun mga quarantine control points na checkada. And siguro na mga gente también kaya tumabentaha, no, tatumabentaha ko ng sitwasyon. Kasi sabi to makini man relax siguro datun mga otoridad hindi ko, pero si sabi to kay tu responsibilidad para proteger tu cuerpo, hindi to tumabentaha ko ng sitwasyon. Diba? Como este araw, tiene pata circula mga video kay tiene grupada sa mga jóvenes, tawag pa basketball, tamang basketball pa. Yo lo mismo no hay más la miedo con la enfermedad, no, pero considerando que tablagan si City Health Officer de aton doctora Mirabite, que el quien era tasar infectado el mga jóvenes este tiempo y tiene que registrar muerte ng mga jóvenes también. Besides, digamos uno del mga kung kita, talipa, tawag pa basketball. Mga jóvenes, involved. So, kita ito kung nasa man address. No? Si mismo mga gente,
hindi está coopera. By the way, aquellos quien vulnerable con esta enfermedad del COVID-19, particularmente el Delta variant, uno, mga pumador, aquel tiene hapo, kasi tiene mga comorbidities, kanya daña, que el momento tú pases con ustedes, complicado con mga otra enfermedad de ustedes, vamos a agravar la situación. So, si aquellos ustedes tienen mga enfermedad, tienen mga comorbidities, no más ya tanto sale afuera de casa, ¿no? No más animan novelera, después cuando mandayaw-dayaw, en este tiempo para mandayaw-dayaw en este tiempo del COVID-19, especialmente que está subi para el caso na siyudad de Zamboanga. Majority gani dal di aton mag-active cases. Aman breakdown lang anay kita mga bisinos kunal di aton recent data tracker. Talyakil para man elaborate kunal palabra di Uncle Ronnie mga bisinos. Majority dal di aton 696 active cases L asymptomatic with 57.9%, but L mild symptomatic with 31.3%, moderate is 6.4%. And na Zamboanga City Medical Center, ya pwede kita sabi earlier that LDILA data, no, mandalang kita mira, no, we'll talk with the data mga bisinos na taabla ka nato laki as of September 14, as of early this morning, El Zamboanga City Medical Center ya po man record 97 occupancy na diila COVID-19 isolation or bed capacity with 76 vacant. Out of 97 admitted, 90 are positive and 7 are suspects. El moderate na 90 cases, 44 L moderate L symptoms mga bisinos with 52 severe. More than del moderate 52 and 1 critical. El adult talina 90 L admitted, 7 pediatric, and Kaya kita aki data for the equipments mga bisinos, mechanical ventilator 1 unused, uno ya lang out of 19, 18 L used, high flow cannula 5 L unused. Tiyan palabra earlier mga bisinos from Zamboanga City Medical Center that majority del di aton mga patients admitted with comorbidities and commonly sila kel tiyan mga severe symptoms ta experience ko sabay mga common symptoms or common comorbidities ket tiyan problema na korason, tiyan problema na di ila respiratory, diabetic, ese mga bisinos. So como tablagan si Ronnie, si tiyan man kita mga existing conditions, mga hypertensive, vulnerable tamin stay. Correct. Si Chenny kita mga comorbidities mga bisinos o mga enfermedad daan, ibitaya kita stay. Ablagan kita viola kunang mga operasyon. You can para hindi tanto restrictive ron, pwede ba sila aseko sa sila kere? Basta hindi lang in violation, basta usa lang el mga face mask, face shield, and el hygiene di aton debe el depensa na cuerpo pone gayod mga bisinos. Yes, ini nga ita kuan aquí Albert na un persona que uno bien conocido que na real estate y anda lang na Cebu para atender un conferencia on real estate anda na Cebu cuando anya na mismo aeropuerto Kan nila kita tinili do sipon-sipon lang el síntoma, no? Después a la mañana por la tarde agrava ya a la mañana muerto. No? So it can be as fast as that. Chenta mi konose ron hindi lang aki lang Zamboanga City. 3 days pa lang yan chene symptoms 3 days lang hospital yung murida yun because of with chanile comorbidities existing condition mas dalya kida ba catalyst el COVID. If you are at risk, make yourself scarce from crowds and andaman shopping kanya lang manday lang kunil mga
no hay enfermedad anda el mancombre para con ustedes, ¿no? Anyway, el Interior Secretary Eduardo Año, DILG Secretario, depende con el decisión del gobierno para manship con este nuevo quarantine scheme for the second of the month despite the recent spike in COVID-19 cases. Según con Año, we have to learn to live with the virus. It is now being practiced in different countries. Esta cosa habla si Año de más reciente, they don't look anymore on the total cases but rather focus on the severe and critical cases. Año noted that Metro Manila, which will be under general community quarantine with the alert level 4 from September 16 to 30, has already vaccinated 60.5% of the eligible population. He expressed confidence that the capital region will reach its 78 target by next month and eventually reach herd immunity soon. If that's what you're saying, how come WHO is saying otherwise? How come they're saying that unsatisfactory? Because it's tarda dato este vaccinación conforme está, no? Now, but to live, we have to live with the virus. We don't want to live with the virus. We're afraid to die with the virus. Pwede naman live with the virus si Kere. Pero produsan sila Taman min kel, we have to live with it. Kasi hindi man le per day. Amo kel el carry this but year. it's a force majeure that we have to accept it for the inadequacy of how the government is responding to the situation. Con el incapability of government to respond on the timely giving out of vaccines con el hibimo vivientes na entero país. Diba? Anak por kasi ang sinasitwasyon di ato acceptay lang kita con este. We'll learn to live with it lang. We're not afraid to live with it. We're afraid to die with it. Correct. What I understand con el palabra del ahensya is we must accept, admit kay tiene problema and of course, address ko na sa problema and deal with it. We have to live with it kaya hindi amang gatle perde. Even el WHO, hindi tabla, hindi se perde. I still have to hear members of the task force admit that there is something wrong with certain strategies and they know they're accepting the fact that por eso kasi takambiar ang mga status sa klase kay sabi sila, tiyan ka mali na primera implementasyon din. As an indicator ron. Pag once yan ko sa takambya, meaning they knew that something's wrong. Yeah, but you have to admit to the public, sila, kwenta klaras ko ng publiko. Hindi man, todo gobyerno tamang kamali ko na ito pandemya, kaya we are treading on unknown ground aquí, no? Todo kita kapit sa patalim kita ko na ito kasi de enfermedad. So you are bound to commit mistakes. But the point is, we have to tell the people we have committed a mistake. That is why we are doing the corrective measure. Debe kita. Hindi sila debe paabla, sabi mo kita. No, pero más que no, ni que para tener confianza el gente. Si el mismo gobierno honesto para admitir cosas el mismo na equivoca sila, el más tiene credibilidad con el mismo viviente. I agree with Ronnie, no? Na debe no man ko sa perde si admit ito, iyapal siya. Tiene problema. Na primero pa lang, sabi kita que kung kita kapit sa patalim kita con esta enfermedad, nobody knows Tamanda sila accepta la realidad que vivi kita junto con el virus. Pero también igual el otro nación. Well, el otro nación seguro puede que se hace que por causa, bueno, el la inoculation, bueno, el vaccination program nila. Nahuabot ka nato na ki. Although, okay man, kung makinasambuhan ka, talya kita na kwanto, porsyento, 50% pa kel? 16. 50, sorry. 50,000, 100 plus. 100,000, no? Diba? So, okay, 15%. Pero, 16%. mas okay sana kung secure el vaccination program and aumento del bakuna. Correct. So, that's the time pwede kita habla. Sige, bibigyan kita junto con esa enfermedad, di man se perde. Diba?
el Hay que todo kita lang, defensa. No hay kita defensa na cuerpo de los demás. Sila man. si todo lang era el fondo que cuando para desde la pandemia, el ya pone en propio lugar, siguro, el de un herd immunity que igual ya como en las otras naciones. Apparently, that is not the case because ¿cuánto por ciento de este fondo no pagan ni gasta para responder con la pandemia? Y that is still a questionable thing right now, which is a subject of investigation in the Senate. Para pikura kita, identificar donde kita tamang kamali, hacer investigasyon. Ahora pikura pasangga, paano, conversa yun ang mismo Senado. Kailangan mo kita, kailangan kita kurihin ko na sitwasyon. Si no querita man saber cosas verdad. Anyway, a las 3:58 de la tarde, quedo viviendo de Zamboanga, aquí en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Cuando kita dispensaba ustedes si te salita un poco desconsolado con la manera que te responde el gobierno, pero aparece, sí, el mismo WHO ya habla unsatisfactory. Something is wrong. Si Dr. Abea Singh, WHO, hindi siya labla cara-cara con ustedes aquí na mismo comprensa que unsatisfactory il quale hindi cosa de veras malo. Totalmente gauge gan eh. Si por ejemplo, tiene mga agencies tablan China na tiene problema. Si tiene hindi si porque que habla con usted tiene problema, kritisismo na dayon sa gauge gan eh. So meaning, this is cosa ba ste? Approach hindi taman work. So you have to replace that. Ansi na lang man si Debbie. Hindi kita Debbie balat sibuyas kung mga ansi na palabra. Balat sibuyas, nada ya. Sanggedo ganara con este mismo gabinete para no atender con esta conferencia. Anyway, a las 3:39. Ako mo lang man tamen, no? In fairness, no? El cosa ito pwede observa este tiempo. Sa mga investigation kasi unfortunately inclined I'm not saying all but inclined ba na sobra de politicking. Chine gayon. Dispensa lang. I'm not saying all There are issues na binvalid gayon ding nisisita kayo abri ko na si mandig gayon but there are issues na ano ba naman? Yeah, but the point still also remains that when all the evidence point to a certain crime, let the evidence speak for itself. I agree. Let the evidence speak for itself. See, klaro yan. Talil ebidensya imprente contigo, nega pa to. Correct. At pati ba, makikikosa kita hablar motivo del mga senador para hacer investigasyon. Puede ser de política te. Okay, let's give it at that. But in the course of their ya sale la ebidensya, ya sale que deberasan la ebidensya, sale, y mismo ng mismo boca del quien acusado, admite sila, napesaw siya. Sí. Diba? Let the evidence and the testimony stand for itself. So what are you trying to hide? No? Hindi kita akusan ni nada pero de vera, en vez de tapar, aprecia pa era. Con el cosa tase allí na mismo con allí. Kaya tapi ko lang kita purihin ko na sitwasyon. Anyway, a las 4 yan. Let's pause for a break para este repaso de mga notisya junto con Albert Luna. We'll be back right after this. You're still watching Dateline Teleradyo.
noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Mga kabisinos, el hora alas 4:07 del tarde ya, y hora para del repaso del mga notisya. La primera historia este tarde, mga kabisinos, o na mas grande historia este tarde, ikonfirma el Regional Director del Land Transportation Office 9, Attorney Aminola Abaton, que yaman revokya o yapirma ya el mismo Assistant Secretary Galvante con el revocation del mga lisensya del 3 mga riders na insidente del highway racing aquí parte na Costa Este del Ciudad de Zamboanga. Según na mismo Facebook post del Partnership for Enhanced Road Safety, at habla aquí que según este dos mga racers y un vlogger ay recibía de más temprano con el show cause order, mientras el Land Transportation Office se suspende por 90 días el DILA maga lisensya pendiente la investigación. Enseguidas también ya recomenda para el revocación el mismo Regional Director del LTO9 con el Assistant Secretary Edgar Galvante y na resolución que este haga ya firma oficialmente yaman revoke ya con el DILA lisensya effective immediately. Sigun pa na mismo palabra del Assistant Secretary Galvante, tulad ng sinabi ni Attorney Aminola Abaton, magsilbi po sana itong leksyon at babala sa ating motorista na huwag tumulad sa ganitong gawain. Hindi nyo po nilagay sa peligro ang inyong sarili, o hindi nyo lang po nilagay sa peligro ang inyong sarili, kundi pati na rin ang buhay ng iba pang motorista. Luego, después de atong repaso, magkwento kita na di aton mismo Regional Director del LTO9. Mientras tanto, na itong notisya, Sangguniang Kabataan del San Jose Gusto, Kapitan, mismo barangay, busca solusyon para limpieza alina di Ila Rio. Alas 2 pasada ayer tarde at chenek corto briefing alina barangay hall del San Jose Gusto del sa grupo alina di Ila Rio, donde Yaponesi agua con el se llama Bokashibol. Este Bokashibol amo asigun un klase de organismo para limpia con el mga susu o kontaminasyon na agua y rio. El barangay Kapitan Joel Esteban na pensamiento del mga vivientes basta mencionado sa no se gusto amo el rio porque debe ser limpio con este. Y según na barangay, una na barangay di Ila, ya principia ese klase de manera para hacer limpieza na di Ila mismo rio. Primera vez na ciudad de Zamboanga itaroga el mismo SK chairperson si Marimar Hajim que buenamente según el resulta del di Ila proyecto. Habla también según ele con el mga barangay arriba como aliparte na San Roque arriba vecinos barangay para hace también el igual clase de mga inisyatibo. Según si Hajim atende el seminar na Cebu del año 2016, alyaya puede conocer un oficial también que usa con este clase de sistema. Santo Police arresta con un persona na un bypass operation alina Mampang. Personajes del Philippine National Police Drug Enforcement Group junto con el Station 6 y otro ahensya conduce la operasyon alina Fermina Drive, Barangay Mampang. I-arresta con si Ajid Aaron Abdullah, 27 años. O na suposisyon niya pwede confisca el paquete. Un paquete de aligaw shabu tiene pesadez de 50 gramos, tadya siguro na 340,000 de pesos, 1,000 mark money. El sospechado y el bayan na Station 6 at 1, sa continua pa LDI la investigasyon.
mga menor de edad el herido después dos motorsiklo yung mambanggaan na Suterville anoche sa Linakampong Islam para San Roque el scooter motorsiklo cuando legal y parte na waiting shed o sa también el XRM iyaman banggaan sila 4 mga menor de edad yagid na lejos kay bien grabe el banggaan iba kanila el service del barangay el maga privado bihikulo na ospital yan doon way bakante ambulansya kel tiempo mga motorsiklo yaliba el police na station 11 tras takundusi pa kunal investigasyon. COVID update también kita mga bisinos. Reciente update del local tracker di aton Septiembre 13, 2021. Data di sigun aura na 696 el active cases de la ciudad con 54 nuevo casos, 27 recovery y 3 también el quien ya murió. Kali al total confirmed case del Zamboanga City na 13,427 ya. Esta pa syempre numero 1 el Barangay Pasunanga dito con 65 active cases, Tuan 50, Santa Maria 43, Tumaga 35, Giwan 34, Mercedes 30, Putik 29, Tugbungan 28, Talon-Talon 23, Visoria 21, Ayala 20, Canilar 20, Batangan 16, San Roque 16, Tanarian 15, Lumbangan 14, Maasin 14, Kabaluay 13, Lunzuran y Pamukutan 13 también. Y es el de aton repaso del mga noticias mga bisinos. Next, el de aton entrevista con el de aton LTO Regional Office 9 Director Abirada SL Dateline Teleradyo. When it comes to ice cream, you can count on everyone to be in the mode. Munchkins a la mode.
Mamunto ka naton kay prepareman chap. Mga minyestras, ilas cosas, mga bisinos. Pero, hindi sila man-proceed. LD la kusida, sinway sabi. LDOH update di aton. Tradisyon naging. Hindi ka sila tabla ka natin. Check, ta-espera ka dyan dito yung alas 4. Pero sabi el repaso pati el DOH update. Baka natin el Ning, dito na. Tagalog tayo. Ang Department of Health ay nakapagtala ng 18,056. 18,056. Bumaba, ilan ba kahapon? 21 plus? 21,000 plus. Taba ha, pero number? Alto pa siyempre. Oo, 18,000. 18,056 at nakapagtala naman ng 20,542 o 20,542 recovered. 222 también el que muri. Subit también el muerte. Tamuri mga bisinos. Ayon sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational noong September 12. Habang mayroon namang 12 laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos. Kami, ang laboratorio na hindi nakapag-submit, 12 po. Kunti. Hindi umabot ng 20 plus thousand ang ating active cases o additional cases per day. Ulitin natin ha. 18,056 po minus el data del 12 mga laboratorio. So mababa po. I mean, mataas. 18,000 pa rin yan. Siya matable. Minsan nakakuan tayo eh. Tatamanta kanya to, costumbre tumira alto figures eh. So, dol siya baha jute, tabla to baho. Pero, naku, 18,000, alto pa siyempre siya. Na otro nation city na ganin sa klase de numero altahan alto el gobyerno nila kanila. Hindi natin pa chill-chill pa lo dimas. Correct. De brasen se, no? Seryoso el sitwasyon pero el los de Masali parang wala lang. Wala lang. Tamang pilihan pa ka ni Pirmi na kwan. Por causa de politika, di ba? Correct. Oo. Natitintindi, kilaya, el direction di ila, no? El dato national government in particular. Ay, Hanggang nako. kailan tayo magiging ganito? Mientras tanto, mga bisinos, saan ba yun? May hinahanap talaga ko dito na hindi ko makita. Oh, ito! Teka lang inaayos ko lang. Oy! Kung nakailos mga mahilig, akil araning tasali produkto? Yung tinutusok-tusok sa ilong? Yung gamot? Nakita yun. Nasal spray ba yun? Yun o, para... Against COVID daw. Hoy, may babala ang FDA. Food and Drug Administration. Pero mamaya natin pag-usapan yung abiso. And diskuti kita regarding akil... proseso del yung street racing. Diba yan, initially abla kita que finalmente man revoke el national LTO con el licencia del 3 envuelto aquí. Mucho con nato man message. Cosa do se quiere decir totalmente hindi ba do pwede agar manivela o manovela maga involved si por ejemplo insisti sila agar manovela cosa sigun manovela del vehículo. Cosa el posible sucede kanila. Para contesta ese, na linya di aton mga bisinos. El Regional Director del LTO9, snappy masyado siya. Mabilis talaga, no? Attorney Amino Labaton. Attorney, magandang hapon po. Yeah, Albert Nuning, no? Mana lang sa'yo, mabilis, action agad. Ibang klase, oo. Ardi, talagang napabilib, hindi lang taga Sambuanga sa'yo, kundi yung ibang mga kababayan natin sa buong bansa tungkol dito sa mabilis na aksyon natin. Pero Ardi, konting background po. Ano nangyari kanina nung kasama natin si Asek Galvante po? Well, ano po yan? In fact, nung unang lumabas yung viral video na yan, aware naman po si Asek, no? At talagang at his end, nakita niya kung gaano talaga ka-reckless yung ginawang video, no? At in fact, nung una niyang napanood yung video, nakapag-usap na rin po kami at sinabi ko sa kanya na in fact, sir, may hearing lang, tinapos namin yung hearing and then eventually,
we will be endorsing to him yung ating recommendation for the revocation. Dahil meron kasi tayong tinatawag na Nuning and Albert, yung sa mga nag-aapya, yung tinatawag natin na merong statutory limitations. Ang ibig sabihin po yan, hanggang limitations ng authority or yung poder ng isang regional director na makapag-impose ng sanction, which in this particular case, maximum of 90 days suspension ng driver license. But sinasabi rin po doon sa ating 413 is that the regional director, if he sees fit, based on his judgment na kailangan i-recommend for revocation because the holder license are not improper person to operate a motor vehicle, yun po yung naging pinaghugutan ng ating desisyon. At ang sa atin naman, ang punto rin kasi ng LTO dyan, we are really pursuing, even prior to pandemic, yung ating kampanya dun sa kaligtasan sa daan. At yung ganong klaseng brazenness ng kanilang street racing, kumbaga, it goes to the very core of our advocacy, which is yung road safety. At Correct. I think we should send a signal or a message, ika nga, dahil unfortunately nagta-trending tayo ang Zamboanga City not on a good side, but on a certain recklessness, and I think it's quite unfair not only for the Zamboangueños as a whole but even do sa mga innocent riders, na kumbaga nalalahat pa. Kaya talagang ang naging desisyon ng pamunuan ng LTO Central Office is ipataw talaga yung tinatawag natin, Albert, na revocation. Okay. Okay. So, itong araw ba to, attorney, nung pinirma ni ASEC, yung revocation? Yeah, kanina po, na may tama-tama, tayo naman, being the chairman of the technical working group ng licensing enhancement program, at before ng meeting, isinumiti po natin yung ating recommendation at yung naging resolution ng ating law enforcement service. At right there and then, pinirmahan po ni ASEC at nakalagay po dun sa order, effective immediately. So, ibig sabihin po yan, ngayong araw mismo, considered revoke yung kanilang licenses. So, anong mangyayari, attorney? Ang nakalagay pa dyan, dun sa revocation, to highlight the gravity of the sanction is that the licenses are revoked perpetually. Wala na. Sabihin po niyan, in no way that these individuals may be able to secure another license. Dahil alarmado na po sila dun sa ating system, sa ating database. Yan po yung magiging epekto nun. And if they drive, halimbawa, kung talagang sila'y mangangahas, ika nga, magmamaneho ng walang lisensya and they will be flagged down at mahuli po sila, pwede po silang kasuhan ng unlicensed driver, and being an unlicensed driver at that, yung kanilang sasakyan or yung kanilang motorcycle, kung motorcycle man ang kanilang gamit, pwede po natin ma-impound yung kanilang sasakyan. Makukuha pa rin ba, attorney, o hindi na? Alin po? Yung vehicle na gamit nila, makukuha pa o hindi na? Well, hindi na po. Ang ano lang po natin doon, kung sakaling may pagkakataon na magmamaneho po sila na wala po silang lisensya at mauhuli po sila, that's the time that we can confiscate or impound yung kanilang motorcycle or yung kanilang sasakyan. Because yung pong unlicensed driving is tinatawag po natin yan na impoundable offense, The accessory penalty that the motorcycle or the vehicle may be impounded. Ayun, Okay. So yung sasakyan na gagamitin niya, since unlicensed na siya, hindi na marirecover ho? Well, pwede naman ma-recover, but of course, they will have to pay the fine, the penalty. Pero alam nyo kasi Albert, mula nung nangyari yan doon sa unfortunate incident na nag-viral yan, ang daming naglabasan din po ng mga street Correct. racing sa iba't ibang lugar. So, ibig sabihin, hindi naman ito
masasabi natin na only happening in unfortunately in Zamboanga City, but this is a trend in all other areas of the country. At of course, alam mo naman yan, yung mga ganitong klaseng games or racing man, parang ano yan cat and mouse strategy yan na kumbaga naghahanap sila ng pagkakataon kung kailan sila pag-race, no? But ang punto naman natin dyan is that yun nga po, as far as LTO is concerned, gusto natin ipaabot sa lahat na yung mga ganyan cannot be condoned, no? In fact, yung sa order mismo na nilabas, yung sa resolution, we have kumbaga unequivocally stated that having a license is a mere privilege po yan, hindi po yan karapatan. And therefore, you will have to abide with the rules and regulation for you to be able to have your license keep, no? Yun yung ating punto doon. So maraming pagkakataon na hindi lang ito nangyayari sa atin, but there are also other places na may mga street racing. In fact, may mga nakarating din po na may mga even fatalities, no, or injuries na natatamo. But this is a start for us really to call for a responsible use of our public roads. Okay. Attorney, pag-usapan din ho ba ninyo ni ASEC kung tuloy lang nasabi ninyo nung nakita ko nga yung resolution kanina, I think MotoGP ata yung group page, no? Ang daming nagsilabasan na links na mga street racings ngayon. Ano yung may mga future plans ba tayo on how to prevent this type of illegal activity sa public roads natin? Habulin ba natin? Well, ano yan, alam mo, magandang opportunity din naman sa atin yung ganito. Kasi sabi nga nila, there's always an opportunity in every crisis, no? And I think this one should be construed on a positive note, meaning that, yun nga, tulad nung sinabi mo, Albert, na nakapag-raise siya ng issue ng debate or discussion between and among the riders and even the public para tingnan natin kung gaano kalala yung ganitong klaseng problema. In fact, unfortunately, and I hope that hindi rin naman lahat ng syudad merong mga city ordinances that prohibits yung street racing. And I think sa part natin sa Zamboanga City, we could also pass an ordinance, hopefully in the future, that will ban or that will prohibit yung mga street racing in all our national public roads, no? So that could be an additional sanction. Hindi lang doon sa 4136 dahil sa ngayon wala rin talaga tayong batas sa buong bansa na masasabi mo na nagbabawal ng street racing or drug racing. So, but there are cities or even municipalities that have their own respective city ordinance or municipal ordinance that ban yung mga ganyang street racing. Mayroon din, attorney, may mga cities din na parang they're allowing itong mga activity na to, pero sa track talaga, sa racetrack talaga. Yeah. Actually, yung ano naman, yung drug racing or street racing naman, it's not literally an illegal one. But of course, para ito maging legal, dapat doon ginagawa, doon sa mga talagang street, doon sa mga roads na design really for this kind of sport. Kasi ito hobby to diba? So, hindi ang grabe kasi dito, ang ginamit mo, yung ultimong national highway. Yung public road at that. Parang ang dating tuloy, pag-aari mo yung kalsada. Delikado talaga, At kung nakita natin doon sa video, di ba, may mga nakasalubong pang mga sasakyan yun. Isipin mo na lang kung yun, nabangga, kawawa naman yung inosenteng mababangga. So, parang sabi ko nga, nung nakita natin yan, ibang klaseng level, no, yung stunt, no. Akala mo sa pelikula lang nangyayari, pero nangyayari sa buhay. And at least, isang on a positive note, wala naman talagang
yung masasabi mo na, do alam natin na merong nakita natin na may nabangga sila, pero not as serious as that, no? And yun yung gusto natin maiwasan, na hindi na natin naantayin yung mga ganun, na humantong pa tayo doon sa klase na magiging karumal-dumal yung kalalabasan. Attorney, itong nangyari sa tatlong riders na to, ito ba yung first time na nirevoke natin yung license for Zamboanga City? Well, actually, hindi lang first time. First time din sa part ko as regional director na in-exercise natin yung ating authority to impose the 90-day suspension. Kasi for the longest time, wala naman tayong ganitong kaso, Albert, Nuning. So, parang dumating doon sa punto na titingnan mo talaga yung batas kung ano kung hanggang saan yung authority mo para magkaroon ng sanction, which is nakita nga natin na for the regional director, 90 days lang. Kaya nung unang lumabas yung decision, ang daming mga nadismaya. Sabi nila, bakit naman 90 days lang? Nagulat sila. Parang baby, no? Masyado namang malabnaw. Sabi nila, yung ibang mga, what do you call that, yung malikalig mag-isip. Wala kaya 90 days lang, no? Alam mo naman yung... may nag-iisip pa, may ninong-ninong daw. May ninong, may ninang, may kumpare. Walang ninong-ninang kay Kwan, kay Adi. May kapraternity. Yung mga problema. Nadali pa rin Objectively, tinignan lang natin yung gravity, no? So, parang sabi nga nila, baka naman may palakasan kaya nagkaroon ng 90 days lang. But yun nga po yung sinasabi ko na it's part of the process, under the procedures ng ating mga batas, we will have to abide with it, no? At yun yung tamang proseso na nagkaroon tayo ng recommendation at inaksyon naman po ng ating Assistant Secretary. May mga message tayo dito, Attorney, at parang agreeing sa naging desisyon ng LTO at parang congratulating yung LTO9 sa naging mabilis na resulta sa naging desisyon ninyo. Alam mo, Noning, maganda yan kasi sabi ko nga kanina, hindi lang naman ito nangyayari sa Region 9 or sa Zamboanga City, pero at least magbigay ng template ito doon sa ibang region. Correct. Binabasa nga natin yung mga comments one time, meron pa nakalagay doon. Mabuti pa daw sa region na yun, may batas, no? Yun, so, yan. yung mga ganon. So, parang sabi nila, dito sa amin, wag na natin banggitin kung saan lugar. Sabi niya, halos may ginagawang ganyan, wala naman nagiging action. But at least through this kind of incident, lagi natin tingnan kagad kung ano yung mga positive na mensahe na pwede nating makuha. Doon sa mga affected din naman na mga drivers, this is not sa kanila naman, pwede naman eventually, probably, pwede silang umapila sa tanggapan ng Assistant Secretary. Siguro para, kasi lahat din naman ng tao may karapatan na magbago. So pwede sila mag-appeal? Appealable naman yan. Hindi naman yan yung sentensyado na Supreme Court ang naglatag, no? So, these are mere administrative sanction and this can be appealed, no? But the appeal should be to the Assistant Secretary, no? Ganun po yun. Pero natin yung merito. Pero yung decision is perpetual na, no? Pero pwede sila mag-appeal. Yeah, perpetual yung revocation, but this can be appealed, no? You will just have to justify probably kung ano yung grounds mo para umapila ka at anong magiging basis para magkaroon tayo ng reconsideration of our decision. Pero sa tingin niyo, Attorney, ito magsisilbi na itong diksyon, no, para sa iba pa rin sa iba na ganun yung mga activities nila. Yeah, well, ito ang importante dito, yung bang we have clearly sent out the message, no, na itong mga ganito for one, yung LTO will not condone that, and at the same time, let us have irresponsible use of our roads, no. Kung gusto nila street racing, maghanap sila party na wala silang maabala, then so be it, no. But when you use a public road at that, and you are endangering the lives of other persons, that we cannot allow.
Because kumbaga mandato ng isang estado, mapa-lokal man yan o mapa-nasyonal, na protektahan yung karapatan din naman ng mga ibang gumagamit ng lansangan. Kung may karapatan silang magpatakbo ng kanilang sasakyan, may karapatan din naman yung iba na gumamit na ligtas sila dun sa paggamit nila ng Correct. mga daan Hindi natin. exclusive yung paggamit sa highway. Yan, ganun yun, Albert. No? So, I hope that this kind of incident will bring us a more positive discussion na kumbaga magkaroon tayo ng realization na at the end of the day, may mga batas na umiiral at may mga ahensya tayo ng ating pamahalaan that are really there to enforce the law itself. At tulad nung sinabi ko, yung nangyari is really touches the very core of our advocacy. Yun, correct. Oo. Kaya po ang nangyari doon, parang sabi mo nga, ito yung non-negotiable, this cannot be compromised. Because ipalalampasin natin yan, wala nang mapupuntahan yung ating advokasya. Correct. Oo. Maidagdag ko lang, Ardi, no? Kasi sa may ibang mga comments na mga kababayan natin o na regular day nung hindi pa nangyari itong street racing at hindi pa na-actionan ng LTO9, maraming nagsasabi, ayan ang checkpoint ng LTO. Sorry lang, Ardi, para sabihin ko yung banggitin ko lang, andito yung mga buaya daw, andito yung mga ganito, manguhuli na naman sila. But hindi natin naintindihan na yung purpose ng existence ng LTO is to implement the laws para sa safety ng ating mga motorista. Correct. Oo. At dahil dito sa insidente na ito, nag-action kagad ang LTO dahil kung hindi, it's either yung rider ang maaksidente, meron pang ibang madadamay. Road safety lang talaga ito. Well, kasi ito ang mantra ng buhay ng mga enforcers ng LTO at ang ugali ng Pilipino, wala kasing Pilipino na gustong magpahuli no, ayaw nating sinisita tayo Gusto natin lagi tayong tama, no? Kahit alam nating mali tayo. Kahit yung alam mo nang may gumagawa, may isang ahensya na nagpapatupad ng isang batas, kapag tayo inahuli, tayo pa yung minsan mas mas malakas pa ang loob na awahin yung ating mga enforcers, no? But this is how things are done, no? I mean, ang LTO po nandyan para po siguraduhin na, of course, yung mga gumagamit na lansangan, meron po tayo mga licenses, proper documents ng ating mga sasakyan. Kumbaga, trabaho lang din naman ng LTO ito, but at the end of the day, it ensure the public that we are there really to make our road safer, ika nga, no? So, ito'y bahagi lang ng mga maganda na to. Tayo naman sa LTO, Albert, Nuning, no? We are open for discussion. Wala naman tayong ikinakaila. Pag kailangan pag-usapan yung isang implementasyon ng batas, dinidiscuss naman natin yan in public. Nagkakaroon tayo ng public discourse, no? Because we believe that we can reach out to the community, to the people, through communication, through messaging, no? Na more than yung panguhuli natin, mas gusto natin yung magkaroon ng may taas natin yung antas ng kaalaman ng ating mga kababayan pagdating doon sa mga issue ng mga tulad nito, yung mga road safety o kaligtasan sa daan. Anyway, Attorney, again, thank you, no, sa time na binigay mo sa amin dito sa Dateline Teleradyo. Baka may mensahe po kayo sa tatlo na revoke yung lisensya, and likewise sa ating mga motorist na nakikinig ngayon. Well, no, again, maraming salamat sa Dateline, no, Nuning and Albert, no, at well, doon sa tatlo na sabi ko nga, hindi naman ito katapusan ng mundo, no. But we make sure na let's make sure na kumbaga magkaroon tayo ng realization at maging hudyat sana ito nung kumbaga mas may antas pa rin natin yung sabi ko nga, sana itong tatlong involved dito sa street racing na to, who would know, Nuning and Albert, manay mo, in the long run, maging mga road safety advocates siya mga yan. Hindi naman pwede yan. Pwede.
biglang nagkaroon ng realization, tapos sila yung mangunguna doon sa ating kampanya. Because I think at one point nakita ko naman yung yung isa made a public apology. Si Yes, si Loon. Si Loon. Yeah, merong public apology. So maganda 'yon, and I think probably in the long run Pwede siya mag-partner. Hindi naman malayo na sila yung mga maging road safety advocates natin. Kasi may experience na sila eh. Para pangunahan nila yung kampanya para doon sa responsible or kumbaga masasabi natin na kalidad or quality or yung tinatawag natin na paggamit ng ating mga lansangan. Who would know? One day, baka sila yung manguna sa ating kampanya para sa kaligtasan. Correct. And I think, RD, maraming mag-volunteer. Ang dami nating mga kilalang mga nag-chill ride dito. Yung talagang ride lang na responsible riders. Ay, nakita ko rin nga, meron kayong isang ambassador ng road safety, isang professional rider din. Yeah, si John Limolay, siya yung kinuha nating ambassador for road safety dahil talagang siya, meron din siyang credential. Champion din yan at the national level na rider at kasama. Con el cosa sila ya hace. El videographer, bueno, el de aquel Juan. El de aquel, chinele talima sila? Followers, di ba? Why not usa con ese para na mas produktibo manera? And ese siguro el tiempo como tabla si RD. Welcome ustedes para mag-partner con el LTO and sirve como ejemplo, no? At least man-encourage con el dato mga vivientes para siguro, pwede kita, no, sige kung cosa sila. Kaya hindi get bueno. Yes, di la mismo cuerpo el ejemplo. Ejemplo, ganit. Kaya, yaman experience ngayon sila, no? Pero, cosa kita i-appreciate ko na sa istorya, no? Dispensa lang ko na mga persona involved. Maskin ansina, yaman revoke yal di la lisensya, pero mira to, yaman offer dayon, LLTO, parang, gateway. Pakilaya sila, pwede otra vez, saka el privilegio, no? By, syempre, man-motion sila, pwede. Habla ka el LTO9. I don't know, kilaya el LLM na si Regional Director Abaton. Mucho proseso que Sino proseso? But el dale pa kanila. Posiblemente. Hindi man siya dayon. Dale pa kanila Duro, el observa kanila, si mambihil probation. Pwede ser. So dali kanila alam sila si como Chansa. Hindi. Como habla sila, dali kami con ustedes el oportunidad, si quiero ustedes, pero debe debe hacer. Sí. Tiene kondisyon. Tiene condiciones. Mira kita cosa el pasado. Pero, el cosa kita con aquí, claro el mensaje mga vecinos que tiene el posibilidad, no? Que el imprenta kita cargo pesado desde el LTO y eso se de hace. Walang ninong-ninong. No. Walang padrino-padrino. Tiene human surface mga notisya tabla que baka el arregla lang daw. Suba mulyera. Kay tiene aquel radba o cosa. Sina. Pero si el gente, habla sila kuan el kentali na puesto matino. Diretso. Sí. Makinito, tormento dun alangan ito traka para regla ko na ese. Ikura convince, di ba? Sabi kita kay ako may taman sila mali. So anyway, kumutabla si attorney, hindi pa selfie para do ustedes, no? Daton magabarkada, no? Riders kaya sali envuelto na revocation na lisensya. Siguro kumutabla man appeal, no? Uno cosas debe man appeal and sirvi como ejemplo ya para kung daton mga vivientes otro mga riders, no? Que puede ser convince para no ibita kita el cosa ustedes ya hace, no? Ibita. Ya tiene el video, last video puede ya circular na continue galing kanya puede sa bangga. Sí. Makalastima tayo na kanya man kuan. Yan settle daw eh. Ya pwede yun na una publication na settle sila. Pwede lang si man settle, Bert. Sí. Pronto lang si man settle, pero el kuan alya election alya tiene imbonamente tu taman manya dito bihikulo kare silang tigo bangga na dito. Correct. Di ba? Correct.
And siguro, kung settle ka, no sabi ka, biktima, siguro sa'yo pasa. Oo. Later, siguro sila sabi ka, involved ulit na racing, di ba? And uno pa, kusal mga leksyon kami grande ayuda sa mga video que pwede ustedes man record, mga ansina class actividad. Hindi lang sa racing ning. Maskin las cosas, mga illegal man record ustedes para el mga ahensya del gobyerno pwede dayon man aksyon. Ning sinuway al video deste, hasta kwento lang ste. Ay. You cannot even identify the persons involved. No pwede ito man identify. But for causa na video, kasi sila mismo yaasi, huli ka. Oh. So, nailan siguro si Tamiri nailang anticipa el vlogger ke ligaan sina klase sitwasyon. So, el mensahe di miyo alya mga bisinos, para kung mga residente de kabatangan tamen. Hindi lang. Onde pa ba sino mga tandrag risali? Man record, man video mga bisinos. Para si publika imbya ka na mo na hindi para abla el otoridad na hindi man na-report sa amin yan. Hindi na pwedeng sabihin ganyan kasi nandyan nga nangyari. So ansi na kita debe agresibo kita ning, no? Prueba din el otoridad di aton pwede man aksyon. Dikil diya pre siya gani kita ning kay yan hutik ka naton. Last week daw gita kita ko del mga big bike usa. Nako. Del weekend mismo, ben manada kag big bike del pulis ta kabakore. No. Iwi ala. Very good. Thank you. Sir, yablo sir, natala mga sila sir. Binsway na pa el mga pito daw. Chine alya maskin legit el mga lisensya, mga ORCR, tembleret daw sila pasa. Siyempre na baka hindi maski na to kumpleto baka tiene ba pwede mira diba violation no muffler o el accessoria yakone daw dal weekend HPG tumakbo daw el accessoria hindi quiere decir cosa te se cargan de tu motorciclo coña se tiene siempre se violation sino el justo specification para na tu motorciclo anda tu usa correct uno maga lose kay tiene li tamire takore na kami no mga riders bien arde que el hielo which is kung hindi si violation kasi kita korda mga halogen lights daw sa yan kita tamira taman encuentro na kami no makasilaw Bert di diya taarde sila so kung under the law sabi yo mga fog light el blanco violation niya el blanco no hindi pwede si blanco que el hielo gayot halogen bin arde gatse man sila akala na sila fish eye amo kal bin arde yun so kita ustedes ba kung ta prohibis magakuan gane magabihiko lang na mga pick up no tiene ta usan na como display pero hindi mas konektaw el luz na mismo kuan kung may asa lang ba display ko nele kita tiene pero may yakorta kita el kuan el connection dito yo al na dimyo kuan dimyo BMW? Hindi, di mo tarak-tarak. BMW yun. Sirvia lang kung aksesoryara, pero hindi masya, kita kat kay sabi kita ba hindi violation. So para na may kita problema, kita lang. Para na may ako sa el ablakan na. Quatro gal el violation di ilaning. Aki man file el LTO kontra con el mga drivers, con el mga riders including el mismo vlogger, no? Unauthorized motor vehicle modification. Nablagan ito, modify. Failure to attach or improper attachment of motor vehicle license plates. Number 2, reckless driving. And el penalty di ila man revoke kung di ila driver's license. Yun. Kaya ka natin taman, yaman react mo, kal interview daton ko na RD, ala pala, porque man daw, chinimido pa sana checkpoint, specialmente del LTO, si completo man. Correct. Kaya decir daw, sa kaltamang bash ko ng LTO, violator. Uno dal mga kintabyola. Kaya chini kita tamira kita na ma-post na Facebook, kusa tabla Bert. Pero sila tala na urila ben escondido. So kusa kaya decir. Tabla gani, ito violation. Buaya, mansina, etc. Kuan lang ba el costumbre dito to pag palabra di RD el costumbre del mga Pilipino kere ba pirmi correct no kere mansita so si pwede mansita tarabya
then ara talita sa social media. Ara ya pwede kita sinti mga business al importance del ahensya. Tali sila para preveni ese mga aksidente kumuko saya pa sa demas temprano. It should be stopped. It must be stopped. Kay no keri kita chene pakien muri kon ese klase mga praktika mga business. Pati kwan, debe kompleto kat kita takore like dato na mga dokumento no para hindi kita mira tidol ta mira kita buru na kami no. Pero espiritu no. Takida malol bi kulong golpe. Kukul dia pakin ako no tiniyo yo. Ispantakat yo. Manado malo to. Inmax. Malo. Inmax ba? Nuevo. Guro mga meses pa lang agad. Agi kami ta sige ko na detrás aki parte don del Alvarez. Aquí anakan na Miral doon. Para kina Alvarez para kina Ateneo. Sí. No ara tu si. Birada kami. No tali galip lang to personalized di attorney Aminula donde SQ onde na iglesia. Aligat sila. Kose pasa. Nata sige na dito si guro mga 5 pies ang diferensya diyan. Para si un golpe. Uy. Di na Ya kita malo. Di kita prena. Kita po kita prena. Ako ba prena un golpe dol kita pensa le lang solo na camino. Amo lima kamido. Correcto. Bueno nga kaya sa hindi highway. Kuan sa hinay il korida ng mga bikulo. Kabrian orilla. Ya kita mahalo motorsiklo. Check dayon. Check dayon. Abransi. Common gan sining. Kita mahalo. Chinelita check el reda. Maski hindi plat, no? Spark plug ayun manado sa Sina. Certificate of registration, pinalaki na yun. Malaki na ang size ng certificate of registration. Yung sa akin, di ba? Yung sa amin. Na mag-renew ka? 2016. Malaki na. Pero hindi naman yan nire-renew siguro ang i-renew mo doon is yung registration talaga. Registration. Yung CR, na yan. Pihoy asa di suyo. Ang OR ang malaki. Hindi. Hindi, kaya yung renew the last na may bago ngayon, yung CR mismo, malaki na. Nuevo lang ka yung renew, this week lang. Ganun ba? Lang siyempre, May nakita ko na isang araw, post. Kita nato naman lang siyempre. So, kita debe, di ba? Para itakip to yun sa buong windshield mo. Tapos, lisensya mo. Of course. Then, yung accessories ng, yung lights. Sigat mga lights. Headlight, signal light, stoplight. Mucho ita de grasya ko na si stoplight. Natras kay Bondido. Doon kay, pala, sira pala stoplight ko. Yung mga sir, sorry, hindi ko talaga alam yan, sir, nasira pala. Ese. Juta, naku, Grande El Pena de ese. Ese signal light doon na left and right and stoplight. Then headlight. Cosa pa? El doon is muffler. Standard. Then, otro pa. Chine pa ni, sabi, alam mo mga Pilipino. Modification niya yung standard yung itsura pero ang tunog malakas. Hindi pa rin yan papasa. Kita ko, tanta opera sila. Tala magalta opera. Pero sir, chicken pipe dokal talama. Abri ko na muffler, kabali kita ko na mga talama sila, mga division nalya dentro. Talama sila, asbestos fiber. Asbestos atagel. So, kita tuena. Muchos ang sina na mag-scooter. Observa kita, binsoy na taman overtake ka natun. So, pero, matabla kita, debe, ko sa kita, debe, si pasa kita na LTO checkpoint. Kay, sinitabla ka natun, no? Grabe taman sila. Tabuka ka sila violation, duty violation dito. Trabaho, si Dilabos ka violation. Correct. Iuno pa ha, ng mga kostumbre, ko na accessories. Akan mahilig subi na gutter, si traffic, ay, naku magabisino, 5,000 al violation DS. Sina? Oo, akal ta subi na gutter. Kasi reckless driving atas 5,000,000 yan. Sina? 5,000. Pag LTO makasita, sige ka, suksok ka. Dito hindi kila mire video, Bert. Makalas mo ba tayo ngal dato mga bata? Hindi nga depende ko na. Baka chino ba tamang atuntaw na grupo ba? Pero akal ba tamang post kita? Like for example, chino mira na social media. El pobre enforcer, siguro kay Caliente el Sol, yaman sandig na poste para sa tama sila el sombrio. El sombra. Konggadle bin. Ay nakikilo. Ano ba kay? Akikel.
So, el cosa Kay ta. Sol, ta escondele. Escondele. Pero el interpretation del ente. El caption, ta kay esconde. kuan, ta esconde. Kita pikura man timing. Si. O kuan. No. Di ka alam mo. Oo. Aki kel, ya sucede. Crossing de la Purisima. Yan viral taming kel. So, I think, sa mga ansina, sinusabi kita ko sa verdad rason, por respeto lang tamin siguro, ibita kita Correct. no? Unless yakuy ka natin din, remedya ka natin, that's the time. Ese at tiempo para, making kita, hindi kita sekwan, siya de verasan ese, aquel ora mismo ya remedya contigo, na hindi ka siya mo. El kritika ka kita con ese. Correct. Diba? So, ese, that's the time. Por ejemplo, ya remedya, yan give in tamen, tukul pa tamen dito yung. Kayan tolerate to. Sila lang man walang maluloko kung walang magpapaloko. Dumaan tayo sa proseso. Dapat itong barkada kiyo de verasan si Ning. Por eso daw firme lleno el camino si tiene do checkpoint, hindi lang do del LTO, sa del police. Kay mucho mga-violator. Correct. Kabar si Kuy, sila pa ko sa cosa man post na Facebook. Kaman display pa daw. El mismo. Con el citation, con el TOP. So, kaya kuya contigo, yan display pa ka con el TOP. Daw kita man ka tumira kay violator ka to. Kabar, na dito TOP, yung cosa to yung post, rabyo to con el LTO. Pero, si pensa to alya, o rabyo to con el police, o con el HPG, pero, at the end of that, no, si pensa to, mali to. Correct. Iman issue ba kung TOP sino ito? Ay, teka lang ha. Kurihi lang kita ha. El media ID, hindi si lisensya del driver. Porque tiene ba tausa? Ha? Sine ka na itong tabis ha? Tamang dalang mira ID de media. Hindi pwede. Ha? Hindi. Hindi, siya mo. Kami, tinigat kami lisensya. Ay, ablay contigo. Ay, naku. Hindi ka limiyo kalit. Tinayo. Ha? Este mes, Bert, dos veces, este año, dos veces yun renew. Porque del kuan dito yun, Yan del renew vehicle. yun, kusabak el February. El motor. El renew gali, kuan por August pa gali. September, el renew ending del plaka. Oo. Kami ka yan rin yung tadikil diya. Na dos veces yun renew. Por qué? Na kay kontamen. Yaman kay tausal dat un bihikulo tamen otro. Oo. Dali kita. No pwede man. So Okay. ya saka kita yaman Si. renew. Yan renew yo kay yaginda kumigo ng posisyon di mio. Yan renew yo del Pebrero kay nukeryo kita kore hindi registrado. Baka kuy ka natun. Si. Ha? Yaliga tamen na Septembre de este mes. Ganun nyo ulit. Yan ulit. Nagyalo ya. At least safe to. Tao sa ito na bikulo na kuntigo na ito kuy kuntigo ko sa kusa to rason or pa. Sino pa rin? Tablayo. Oh. Ha? Hindi. Lisensya po yung police ID. Sa checkpoint. Hindi. Pag hinanapan ka ng lisensya, hindi police ID pakita. Hindi po yan tama. Ha? Kahit na military ID, hindi po yan driver's license. Walang pabor-pabor tayo. Lahat tayo na nagmahawak ng manibela. Puwera kung manibela ng bike. Dapat may driver's license tayo. Lisensya, pribileyo. Hindi si Kwan. Diretso siya itong para saka. Pero pribileyo lang si tadali ka natun. Hindi si, pwede kita sa razonable, pwede kita abusa kung todo lay. Correct. So, sina lang. Sabio, tiene nila itong mga barkada tao yarali, tiene nila guilty kat kunis. Ay, marami ning. Taintindi kita, no? Nanggaling din kami dyan eh. Ako, antes, kuando, sabi to, basta mga hoben ba? Ay, syempre. Kung gayot. So, Presko ba? takong kita ali, kita parte de ese sistema tamen, which is later on yan realize kita. Hindi amo. Kaya hindi amo. Por eso, ultimo ara, ultimo headlight, ultimo signal light, ta-check kat kita sa I-check, Bert. oo. At rueda Bert, ta-check kita kay baka miral LTO, kalbo si dito rueda, violation si. Oo. Kaya di issue pa ka natin. Violation ticket yan ba si? Violation? L? Kalbo rueda ta usa. So yan siguro si. Hindi. Ay, oo. Ta-check Yun, yun di ba? si. Ta-check yun sa LTO. So Parte si del accessory to. Baka Mas harap pa man hindi kita pwede. Pero okay lang, Ning. Oh. Si Calvel Reda dituyo. Kumpara na ito Reda takore. Pamira yun, hala kundi ko LTO. Buang Kami ka. dulu si dito rueda tao sa tu triangle. And
Anyway, mga bisino sa Loro de Aton, 5:03 in the afternoon. Naglika naton, El Napolcom. Buenas tardes, buenas tardes. Triangle El Rueda, Undes, Quadrao. Quadrao. Oo. So, kabalyo lang. Kasi marap pa sa ito ng LTO. LTO, huli natin yan. Ano ko? Ano ba? May violation ba yan? Oo. Anyway, mga kabisinos, Orea, alas 4:03, alas 5:03. Good afternoon, Brad Bautista. Itambién na kung dito yung mga kompanyero, buenas tardes, con ustedes. Okay, thank you mga bisinos pero de ese tiempo. Thank you también con el Land Transportation Office, no? Ya dale el clarificación acerca con este asunto, Bert. Para ya también el decision nila nationwide, no? El decision niya sa el Sabi pa nga ni Ardi. Sabi ng iba, buti pa sa Region 9 may batas. Kasi sa ibang region din nangyayari din po 'yan. Panat? Depende na sa regional director. Yung regional director ng LTO9, malas yung mga violator dito kasi stricto dito. Yung regional director. Pero ayaw na, wag ilipat si RD. Dito lang yung si RD. Ilipat na yun si RD kasi sobrang stricto daw. Magaling champion yan sa road safety. Ilipat daw, Bert. Kasi stricto masyado. Gawin na lang ASEC. Wala na. Ending. The end. Wala na. Tapos ang usapan. Ay, naku. Anyway, gracias mga bisinos por el de ustedes compañerismo. Otra vez, manunto ka namun mañana. Alas 12 kita mañana. Alas 12, sí, oo. Alas 4 kami mañana kay Chene PBA. Gracias. Pabor, mga motorista dito, mga barkada, pabor con cuidado. También dice el servidor Albert Luna, tabla muchas gracias. Otra vez, manmirahan kita aquí sa favorito programa mañana. And alas 4, el PBA game di Aton. Mga bisinos, gracias. Otra vez, manmirahan kita aquí mañana sa favorito programa, el Dateline